மேடா படிச்சிங்களா? முடிச்சிட்டிங்களா படிச்சு? என்ன அன்னைக்கெல்லாம் சொன்னீங்க படிச்சே முடிச்சிடுவோம்லாம் சொன்னீங்க, படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்து காமிக்கிறோம்னு சொன்னீங்க. என்னடா சிரிக்கிறீங்க? அது தெரியும், அது தெரிஞ்சுக்கணும், அதுல ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. சரி, let us start, but before that ஆன்லைன்ல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். ஆன்லைன்ல சார் மட்டும்தான் இருக்காரு. Okay, so this is what we were doing in the last class. Before that, I received one doubt. I will come back to that later. Let us start with the next area on this topic, but before that, let us go through what we studied in the previous class. Okay, we started with agency. Who is an agent and who is a principal? Agent is the person who works on behalf of the principal. Okay, and whatever he does, who is bound to it? Principal is bound to it. Correct? Who is ultimately bound by that? Principal is bound by that. This is principal and agent. Now, under this, think and tell me, what is the capacity of the principal? He should be a major, he should be a sound person. Correct? In turn, what they are trying to say is an agent can also be a minor and an agent can also be a unsound person also. Correct? Now, then we went on to study what under this? We went on to study this area. Then creation of agency. Now, under this creation of agency, how it can be created, and then what is the implied agency include? Okay, so implied agency how many we studied? Almost 4 items we studied. One agency by estoppel. Now, agency by estoppel adukaprom. Yes. Okay, sure. So this is what we studied. Under agency by estoppel, what did we understand abdina? Once the principal acknowledges to the third person, so and so is my agent abdina, he cannot take back his words. He is stopped from denying that what he told before. Correct? Next one, what is the next one? Agency
by necessity. Now, when will a necessity will arrive? In case of extraordinary situation. Now, in that extraordinary situation, a person can automatically assume agency and do all that is required to safeguard the principle from what? From further loss. Already loss nal da necessary vandirukku illaya. So, to save him from further loss. After the operation by law, law comes and says this person is principal, this person is agent. Example, partnership. Partnership firm is the principal and partners are the agents of the partnership firm. Last one, right of a person as to acts done for him without his authority under effect of ratification. Now, what do you mean by ratification? Meaning delayed approval. Delayed approval, correct? Now, first of all, என்ன கேட்காம நான் அவனுக்கு பவர் கொடுக்காம ஏஜென்ட் வந்து அவனோட ஓன்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ணக்கூடாது. If at all அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா then he should get approval. அந்த அப்ரூவல் வந்து ராட்டிஃபைடுன்னு சொல்லுவாங்க, which means delayed approval. தப்பு பண்ணிட்ட 5 lakhs லிமிட்டை தாண்டி நீ வந்து சேல் பண்ணிட்ட, நீ பண்ணதை இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது. You have to get approval or the principal may disown you. ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ண முடியும். Disown என்ன? Principal says எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, you come and pay. Able to understand? I am not responsible for it. இப்போ நீங்க பண்ண சேலுக்கு வந்து உங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா you only should bear the loss. Who? Agent only should bear the loss. ஏன்னா I am disowning the activity. Now other side, the principal is giving a ratification, meaning what? Delayed approval. Now, for this ratification, we have multiple conditions. One, that ratification may be express or implied. Express na by given by words, implied na by action. Next, knowledge requisite for valid ratification. Sir, first of all, நான் approve பண்ணனும்னா என்னத்தை approve பண்றதுனே எனக்கு தெரியணும், அப்பதான் நான் வந்து அதை approve பண்ண முடியும். Then whole transaction must be ratified and ratification cannot injure a third person, which means while doing such a ratification, it cannot hurt a third party who's simply sitting. This area is of confusion still for few people. We will come back to this, not to worry. Last, while finishing this entire chapter, we will again come back to this area and give more explanation on this. Seriya? Then ratification should be done within a reasonable time and communication of ratification should be done. The act to be ratified must be valid act. Now, extent of agent's authority in case of a normal situation and an emergency situation. Normal situation enna? அவனோட authority என்னமா மீனிங்? பவர். உனக்கு நான் என்ன பவர் கொடுத்தனோ அதுதான் authority, கரெக்டா? Now this authority can be also called as what? Scope. What? Scope. அப்போ for an agent, okay, to act lawfully, he should act within his scope. Yes or no? Yes, correct. Now if he acts within his scope, then if at all anything beyond, அதாவது அவனோட பிசினஸ் நடத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுதோ அது அவனோட ஸ்கோப்குள்ள இருக்கும் பட்சத்தில் தாராளமா he can do. But beyond circumstances, beyond his hand, some extraordinary circumstances is coming into picture. அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அவனுக்கு பவர் இருக்காது. At the same time, நான் பவர் இல்லைன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தா there's going to be more losses that are coming. So to safeguard the principle, I can go beyond my powers and do the activity that comes under agency authority in case of emergency. Correcta? Now, next one, we went into and studied this subagent and substituted agent. Very important area. Who is a subagent? Subagent is a person who is appointed by the main agent. Now, first of all, appointing a subagent is correct or not? Wrong. 99.9% wrong. But that 0.1% says in these three circumstances, if you are appointing a subagent, then that is valid, proper appointment. Now, what are those three situations? Okay. Terms of the contract, nature of contract says it. Aprom. Custom of trade. Unforeseen circumstances. So, in the moon edathula mattum, if you are appointing a subagent, then it is called as a proper appointment. Now,
For example என்னமா, then we studied about the responsibility line, correct? Now in case of improper appointment and proper appointment, now third party, principal, main agent, sub agent, அதே போல இங்கேயும் third party, principal, main agent, sub agent, correct? Sir, sub agent is responsible to main agent, அதாவது answerable to main agent. Main agent is answerable to principal. Principal is answerable to third party, correct? Always. In case of what situation sub agent is directly answerable to principal? Fraud and willful wrong, correct? But in case of இது வந்து proper appointment, correct. இது வந்து proper appointment, இது வந்து improper appointment. சரியா? ஓகேவா? இப்போ கரெக்ட்டா? Now think and tell me. In case of improper appointment, now who's responsible for whom? Sir, sub-agent is responsible to main agent responsible to principal, main agent is responsible to third party also. Clear? Understood? Nothing at all. Able to understand? Now, next, going to substituted agent. Now, what is the case of a substituted agent? Who appoints a substituted agent? It is the principal who appoints the sub-agent through whose helper? Main agent. என்ன ஹெல்ப் அவர் பண்றாரு? என்ன பர்பஸ்ன்னு சொல்றாங்களோ அந்த பர்பஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஆளை நேம் பண்ண வேண்டியதுதான் யாரோட வேலைன்னா மெயின் ஏஜென்ட்டோட வேலை. நான் அப்படி நேம் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும்போது ஏனோ தானோ சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். I should take proper care as if a man of ordinary prudence would do in his own case. ஓகே, அப்ப என்னோட பிசினஸ்க்கு நான் ஒரு பர்சன் எடுக்கிறேன்னா என்ன மாதிரி ஒரு பர்சன் எடுக்கணும், அதே பர்சனை தான் I should refer to the principal. அப்போ அவ்வளோ கேர் எடுத்து நான் ஒரு பர்சனை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் போது இஃப் தட் பர்சன் டஸ் எனிதிங் ராங், வில் ஐ பி காட் ஹோல்ட் ஆஃப் இட்? No, I will not be caught hold. Okay, but if I negligently pull someone into the entire scene, no, and he does a mistake, who will be caught? Main agent will be caught. You know, he did it so neglectfully. Okay, he named some random person and made because of that random person something happened in the business. Because of whose neglect? Main agent neglect. Appo and the loss will be borne by the main agent only, correct? So up to this we have completed in previous class. Now idhula irukka examples la namu pathoma seri, okay, we'll come back to that later. Next one, difference between sub-agent and substitute agent, that is also completed. Now, duties and obligations of an agent. Adukapra enna irukku? Rights of an agent. Adhe pola adutha aalu, yaar and adutha aalu? Principal's liability to third party. Personal liability of agent to third parties. And then rights of third party, revocation of authority, so much is there. But let us take chunk by chunk and complete it. Okay, so today's class we will complete this chapter. Will you cooperate? Yes, super, very good. Now let us start doing. Inga என்னடா போய்கிட்டே இருக்கு. Yeah, வந்துச்சு. Now you said you don't have book. இல்ல வேணுமா? ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே book இல்லையா? book. Now first one, duty as an agent. What is my first duty na? I should follow whose instruction? Principal. ஏனா he is the person who appointed me. அப்போ என்னோட முதல் கடமை ஓகே என்ன இருக்கும்னா to follow the instructions of the principal. What if I do not follow? Which means I am going beyond the scope that is given to me, correct? If I go beyond the scope, will the principal be quiet or he may charge against me? He may also charge against me if any loss comes because of me. Okay, so first one is duty to follow instructions or customs. An agent is bound to conduct the business of his principal according to the direction given by the principal. Or in the absence of such directions, meaning principal வந்து direction கொடுக்கல அப்படின்னா then what I should do na? Sir, அந்த business மத்தவங்க எல்லாம் எவ்வளோ என்ன மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வச்சு ஃபாலோ பண்றாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்றீங்க, சே பெங்களூர் ஒரு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே இல்லாம? வாட் வில் பி யுவர் தாட் ப்ராசஸ்? சார் அந்த ஏரியால இந்த பிஸ்னஸ் யார் யார் பண்றாங்களோ
அவங்க என்ன மாதிரிலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரிலாம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்த்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? சேம் திங் யூ வில் ஆல்சோ டூ. இப்போ இந்த கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, டேக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடி சேல். ஓகே, இப்போ இந்த ஆடி சேலை யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஆனால் இன்னைக்கு டேட்டில் ஆடி மாதம் பிறந்தோடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இருக்கிற மார்க்கெட்டில் இருக்க எல்லா கடையும் போட்டுருவாங்க சேல். Able to understand? Clear? Now this is not, should I wait for this kind of offer? அதாவது பிரின்சிபல் வந்து எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா தான் நான் ஆடி ஆஃபர் போடுன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஓகே, பிகாஸ் இட் ஹஸ் பிகம் அ கஸ்டமரி ப்ராக்டிஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி. Able to understand? அட்லீஸ்ட் ஃபார் அவர் கண்ட்ரின்னு சொல்ல முடியலாம் கூட, அட்லீஸ்ட் ஃபார் சவுத் இந்தியா. சவுத் இந்தியான்னு ஃபுல்லாக எடுக்க முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு. Able to understand? அப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒரு பீக் ஆஃப் சேல் அப்படின்னா ரெண்டு, ஒன்று ஆடி அந்த டைம், இன்னொன்று வந்து தீபாவளி. கரெக்டா? அப்போ அந்த டைம்ல யூ வில் ஹேவ் டு டேக் ஆல் சச் மெஷர்ஸ் ஸோ தட் யூ ஆர் டூயிங் மேக்ஸிமம் சேல்ஸ் இன் தட் பீக் டைம் ஆஃப் த இயர். Able to understand? Let us continue. Now, in the absence of such directions, according to the customs which prevails na enna artham? Already in existence. Okay, example ஆடி ஆஃபர். ஆடி ஆஃபர் வந்து இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கண்டுபிடிச்சது இல்லை. இட் ஹஸ் பின் கண்டினியூயிங் ஃபார் so many long years. Able to understand? எனக்கே தெரியாது எப்போ யார் ஆரம்பிச்சாங்கன்னு. கரெக்ட்? ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து மிஞ்சி போனால் ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு மேலே இதெல்லாம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ it is already prevailing. I need not wait for the directions because such kind of customs are already prevailing in doing business of same kind at the place where the agent conducts the business. Say for example, agent is there in somewhere East India. East India na enna? Meghalaya, Mizoram, and the side, Assam, Himachal Pradesh, and the area. Now, yeah, அதுதான் ஈஸ்ட். Now, அந்த சைட்லலாம் ஆடி ஆஃபர்னு போய் சொல்ல முடியுமா? இல்லை சொன்னாதான் அவங்களுக்கு புரியுமா? Able to understand? அப்போ அங்கே இருந்துட்டு நான் ஆடி ஆஃபர் கொடுக்குறேன்னா எவன் வருவான்? எவனுமே வரமாட்டான். அப்போ அந்த ரீசனுக்குன்னு some special occasion will be there and he has to provide offers in that particular time. Able to understand? So, when the agent acts otherwise and any loss is sustained by the principal, he must indemnify who? Agent must indemnify the principal. And if profit accrues, he must account for it. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சார் நான் சொல்றேன் ஆடி ஆஃபர் நான் கொடுத்து தான் ஆகணும் சார். தமிழ்நாட்டில் எனக்கு ஏஜென்ட்டாக நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்க, ஆடி ஆஃபர் இருந்தே ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா, இந்த ஆடி ஆஃபர் கொடுக்கறது மூலயமா ரெண்டு அவுட்கம்ஸ் இருக்கு. ஒன்று ப்ராஃபிட் வரலாம், இன்னொன்று லாஸ் வரலாம். ஓகே, லாஸ் வந்தது அப்படின்னா ஹூ ஷுட் பேரா? ஏஜென்ட் ஷுட் பேரா. ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா you have to account it to the principal, meaning you have to give it to the principal. Able to understand? Next one, duty to take reasonable care and skill. Sir, if I am put as an agent, ஆமா, அதாவது நீங்க ஆடி ஆஃபர் கொடுங்க சார், ஆனா அது வந்து பிரின்சிபலுக்கு லாஸ் வராத மாதிரி கொடுங்க. ஒருவேளை அதனால லாஸ் ஏற்படும் பட்சத்தில் you will have to compensate the loss to the principal. ஓகே, அப்படி எப்படி மேடம் நான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும்? அதனால தான் பிஸ்னஸ் இஸ் அ ரிஸ்க். இல்லையா? புரியுதா? Now, next one, duty of reasonable care and skill. Sir, agent is dealing with his own goods or principal's good? Principal's good. Agent is dealing with his own business or principal's business? Principal's business. அப்படி இருக்கும்போது என்னோட பிஸ்னஸா என்ன, பிரின்சிபலோட தானே அப்படின்னு சொல்லி I cannot do, my behavior should not be like that. Okay, my behavior should be as if it is my own business. Okay, how much of care I would put into that business, how much of skill that is necessary for that particular business, I should work for that. Able to understand? Sir, பிகாம் நார்மல் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு கடைக்கு ஏஜென்ட்டாக போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கடை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆக 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 யூ வில் ஸ்டில் be having the same skill set, or you want to study more skills and incorporate that skills into the business? You will study more skills. For example, sir, பிகாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது மார்க்கெட்டிங் பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சார். பிகாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் இன்னைக்கு டேட்டில் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி 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 க்ரூஷியல். கரெக்டா? அப்போ அது ஒரு ஸ்கில். அதை கற்றுக்கிட்டா தான் என்னால் இந்த பிஸ்னஸை இன்னும் மேலே கொண்டு வர முடியும். ஓகே, திஸ் இஸ் அ
very small example. So as an agent, it is very crucial for me to take proper care as well as use my personal skills for developing the business. Okay, let us start reading. An agent is bound to conduct the business of the principal with as much skill as generally possessed by the persons engaged in the similar business. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சார் எனக்கு எவ்வளோ ஸ்கில்ன்றது இது போதுமா இல்லையா அப்படின்றது நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க? இப்போ நான் பிகாம் முடிச்சுட்டு பிஸ்னஸ்குள்ளே வரேன். இந்த பிகாம் முடிச்சுட்டு வர ஸ்கில் பத்துமா பத்தாதான்றது நான் எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இந்த பிஸ்னஸில் மற்றவங்க எல்லாருக்கும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து என்னால் ஈக்குவேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா, எஸ் ஐ ஆம் குட் டு go. Okay, that is why they have given us with as much skill that is generally possessed by person engaged in the similar business. Okay, able to understand? So my very next competitor, what he knows more than me, I should be also able to bring up my skill set to that level. புரிஞ்சுதா? Now unless the principal has notice of his want of that skill. Now this is a very crucial point. What are they trying to say? Sir, principal comes and says, see, I am engaging you to handle the online sales. Offline sale மொத்தம் யார் பார்த்துக்குவா? Principal. Online sale யாரு மொத்தத்தையும் யார் பார்த்துக்குவா? Agent. Now when I say a person has to do online sales அப்படின்னா, what is the bare minimum thing he should already know? He should know about e-commerce. He should know about e-commerce, and அதுக்கு முன்னாடி he should have at least managed some minimum quantity that he should have purchased and sold in the e-commerce, or general good understanding இருக்கணும். So only I can engage him. Now when I engaged you, I asked you question, உனக்கிட்ட e-commerce பண்ற skill இருக்கா, ஆல்ரெடி நீ e-commerce platformsல சேல் பண்ணிருக்கியா அப்படின்னு நான் கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படின்னா, the principal is insisting that you should have that skill. Yes or no? Yes or no? அப்போ you cannot cheat the principal. Able to understand? You should have that particular skill set so that you are fit enough to take up that particular agency. Clear? So ரெண்டு விஷயம், ஒன்று தெரியலன்னு சொல்லி கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிட்டு then you can bring up your skill, or already skill இருந்து தான் ஆகணும்னு பிரின்சிபல் சொல்றாங்க அப்படின்னா, you should have that skill, only then you can come inside the agency. பிரின்சிபலை ஏமாத்திட்டு உள்ள வரதுலாம் not possible at all. Okay. So இதனால என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா, சார் using care you can take care of the property. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? goods of the principal. Using your skill you can develop the business of the principal. Understood? The agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses, and to make compensation to the principal in respect of the direct consequences of his own neglect. Own neglect na enna? Neglectful act. Okay, say for example sir, நீங்க as a principal, agent நான் உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்றேன் to take care of a e-commerce platform. கரெக்டா? Now e-commerce platformல there are multiple scams being conducted. கரெக்டா? சும்மாவே பேமெண்ட் போட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க, பேமெண்ட் வந்திருக்காது. கரெக்டா? 10,000 ரூபாய்க்கு போட்டுட்டு நேத்தோ முந்தா கூட பாட்டோமா, இந்த ஜிபே இருக்குல்ல, ஜிபேல அந்த அமௌண்ட் ஏதோ ஒரு 10,000 சம்திங் நடந்திருக்கா? நம்பி பே பண்ணிட்டியா? அதுக்கும் எனக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்ட்டானா? அது கூட பார்க்காம பிசினஸ் பண்ண, இதெல்லாம் ரிஸ்க். 5,000 நீங்கம்மா கிடைச்சதா? ஒண்ணும் கிடைக்காது. அவன் தான் எங்கேயும் ஒரு மூலையில உட்காந்துட்டு இருக்கானே. சரி, இது நேத்து பார்த்தனா
இன்ஸ்டாகிராமில் தான் நானும் பார்த்தேன். ஓகே, பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு லேடி. ஓகே, அவங்க வந்து சாரி பிஸ்னஸ் ஏதோ பண்ணுறாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பல்க் ஆர்டர் 10,000 rupeesக்கு பல்க் ஆர்டர், துணியெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி இவங்க எல்லாம் பேக்கே பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, கீழே இந்த டேட் வரும் ஜிபே கீழே 26th June அப்புறம் போட்டு 2026. இவன் எடிட் பண்ணும்போது என்ன போட்டிருக்கான், 2027 போட்டிருக்கான். 7 போட்டு அம்ஸ்டான், பேமெண்ட் நான் உங்களுக்கு பண்ணிட்டேன் பாருங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் அப்படின்னு சொல்லி அம்ஸ்டான். இந்த பர்டிகுலர் லேடி அதை பார்த்துட்டு அமௌண்ட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்துட்டு பேக்கப் எல்லாம் ரெடி பண்ணி போஸ்டலுக்கும் அமிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல. அப்புறம் போய் ஸ்கிரீன்ஷாட்டை பார்த்தா கீழே 26 June 2027 போட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லேடி என்ன பண்ணிருக்காங்க, நம்ம லோக்கல் சைபர் கிரைம்ல ட்ரை பண்ணிருக்காங்க ஸ்டாப் பண்றதுக்கு. ஸ்டாப் பண்ண முடியல. போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இல்லை, இங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுச்சு, இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆக போது, எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி இங்கே இருக்க லோக்கல் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க. இவங்க லேடி என்ன பண்ணாங்கன்னா, எந்த ஊரோ ராஜஸ்தானோ சம்திங் அங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான் போல. ராஜஸ்தானில் ஏதோ ஒரு கிராமம். அந்த ராஜஸ்தான்ல அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அங்க இருக்க போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ண சொல்லி, போலீஸோட ஹெல்ப்போட ஹோல்ட் பண்ண சொல்லி, அங்கேருந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இதை எப்போ இவங்க வந்து இதுல என்ன சொல்ல பியூட்டிஃபுல் திங் அப்படின்னா, சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க இதை ரியலைஸ் பண்றதுக்கே மோர் தென் 1 day ஆயிருக்கு. ஓகே, when you are doing business, reconciling your receipts is that very important. ஓகே, அவங்க அன்னைக்கு இருந்த பிஸியில் அமௌண்ட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு they started doing the postal thing. ஓகே, ஆனால் அதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே வரைக்கும் 24 hours யூஸ்வலி யூ ஹேவ் டு டூ தட் ஜாப். இல்லைனா இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸில் இதுதான் ஒரு பெரிய ரிஸ்க். ஓகே, ஸோ when they try to match, this is what the problem she faced. இன்கேஸ் இன்னும் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா அவங்க டைம் எடுத்திருந்தா கூட ஆப்வியஸ்லி அந்த பார்சல் வந்து கிடைச்சிருக்காரு. able to understand. So இது வந்து நெக்லெக்ட்னு சொல்ல முடியாது, இது வந்து ஒரு ஃப்ராட் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ரொம்ப மைன்யூட்டானது, அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்கேஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த ரெஃபரன்ஸ் செக்கையும் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து நெக்லெக்ட். அப்போ இந்த 10,000 rupees யாரோட தலையில போய் எழுதுது, ஏஜென்ட்டோட தலையில தான் எழுதணும். able to understand. So if the particular person is doing some activity neglectfully, then he should compensate to the principal for want of skill or misconduct. அது என்ன மேம் want of skill னா, நான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன போட்டேன்னா இ-காமர்ஸ் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொன்னேன். ஓகே, நீங்க தெரியும்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்துட்டு இப்போ நான் கேள்வி கேட்டா ஒரு ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னா, டெலிகேட் பண்ணா நீங்க பண்ண மாட்டீங்க, தெரியலன்றீங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்ககிட்ட அந்த ஸ்கில் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐ எம் ஃபேசிங் எனி லாஸ், பிரின்சிபல் ஃபேசஸ் எனி லாஸ், யூ ஒன்லி ஷுட் bear it. Understood? But not in respect of loss of damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct. Now what is this direct loss and indirect loss? Sir, இங்க இருந்து பேமெண்ட்டை வாங்குறீங்க, பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை பர்ஃபெக்டாக செக் பண்ணுறீங்க, செக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக அட்ரஸ் எழுதி ப்ராப்பராக போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போட்டீங்க, கொரியரில் போட்டீங்க. கொரியரில் போட்டதுக்கப்புறம் கொரியர் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பசங்க இருப்பாங்கல்ல. ஓகே, ஸோ தட் பர்டிகுலர் பர்சன் மேட் அ மிஸ்சீஃப். ஓகே, நான் இந்த லாஸை யார் தலையில் எழுதுறது? ஏஜென்ட் ஆர் பிரின்சிபல்? Sir, it will fall on the principal. ஏன் அப்படின்னா, sir, courier person doing a mistake cannot be the fault of an agent, isn't it? அது ஒரு நார்மல் பிஸ்னஸ் லாஸ், எல்லா பிஸ்னஸ்லும் வரக்கூடிய லாஸ் தான். You will write that loss only in the principal head. This cannot be treated as a loss of damage on the head of the agent. Okay, because it is a indirect loss, which means that loss is not because of the activity of the agent. ஏஜென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காசு கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணியிருக்கான், கரெக்டான ஆர்டர் என்னமோ அந்த ஆர்டரை பேக் பண்ணியிருக்கான், கரெக்டான அட்ரஸும் எழுதியிருக்கான், ஃபோன் நம்பர் எழுதியிருக்கான், கரெக்டாக போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து போய் கொடுத்தாச்சு. ஏஜென்ட்டோட வேலை ஓவர். போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது, டெலிவரி பர்சன் ஏதாவது ஒரு மிஸ்பிஹேவியர் பண்றாங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தட் if a loss arrives, that loss cannot affect the agent, it affects only the principal. Clear with this point? Shall we read this once again? Ultimately what they are trying to say is, if I say I require a skill,
I means who? Principal. If the principal says he requires a particular skill, agent should have that skill. Able to understand? If the agent does not possess that skill and if he is acting neglectfully because of the agent's neglect, okay, because of the agent's want of skill or misconduct, ஏதாவது loss, direct loss நடக்கும் பட்சத்துல who has to bear that loss? Agent. Because of indirect loss, if there's a loss that is coming in the business, who should bear it? Principal should bear that loss. Okay, so shall we read this now? Start reading. An agent is bound to conduct the business of the principal with as much skill as is generally possessed by the person engaged in the similar business, unless the principal has notice of his want. Okay, let me slightly change the phrase so that you can remember and write better. Required by person engaged in similar business, unless the principal notifies agent's want of skill. Okay, read now. Agent is bound to conduct the business of the principal with as much as skill as is required by person engaged in the similar business, unless the principal notifies the agent of want of his skill. Okay, the agent is always bound to act with reasonable diligence and use a skill as he possesses, and to make compensation to the principal in respect of direct consequences of his neglect, want of skill or misconduct. Stop it there. Stop it there. Okay. Direct loss should be written on agent. Now, indirect loss is already put on the principal. It is common sense. You need not write once again all of this. Understood? Clear? I'll give you 2 minutes. Please go through this alone. Yammadiyum. Ethana example. Done? Shall we read example number 24? Sir, this example is for the first item due to follow instructions. Mr. A, an agent is engaged for managing the business of B. B are principal, A are agent, in which it is a custom to invest money at hand at hand for interest. If A omits to make such investment, he must indemnify B for the losses, that is, for the interest B would have obtained for such investment. Now, what they are trying to say is, who should give the money for interest? A should give the money for interest. Now, in this case, A does not give the money for interest. Apo, who should bear that loss? B has to bear, B has to face that loss, and ultimately that loss can be recovered from whom? From A, from the agent. இதெல்லாம் இன்னைக்கு தேதியில நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதியில இதெல்லாம் நடக்கிறது இல்ல. But what they are trying to say is, usually what is the custom? Custom is to hand over the money for interest. Now, who's denying to hand over? Agent. Agent hand over பண்ணலனா, who has to do that job? Principal. Principal will give the money and he will draw the interest. Now, this particular
problem la, whoever faces loss, he has to compensate get the compensation from the other person. In here, principal faces the loss and he will get the compensation from the other person. Clear? Okay. Now, one more time, let us read. Yes. Let us read now. A is an agent who is engaged for managing the business of B, in which it is a custom, Now, why it is necessary, why this kind of example is put here is to highlight that whatever is custom of that particular business, even though it is not an instruction from principal, you have to follow. அப்படி பார்த்தோம்னா இங்க who has to follow it? Agent has to follow. Agent has to put his money and pay some interest. Now, if A omits to make such an investment, he must indemnify B for the losses. That is what kind of loss? For the interest B would have obtained for such investment. Okay, purida. Next one, example number 25. Be a broker. Now, when you say a broker, he also acts on the instructions of the principal, okay, which means he is also a agent. Be a broker in whose business it is not the custom to sell on credit, sells goods to A on credit to C. C, before payment, becomes insolvent. B have to indemnify the losses for A. Now, in here, B is the broker and A is the principal. Ma, did you find out who is the principal and who is the agent? B is the agent and A is the broker. Now, C is the third party, correct? C is the third party. Now, what is the usual custom? There is no credit sales. There is no credit sales. ஆனா இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா B has taken the goods of A and sold it to C on credit. அப்படின்னா if suppose C கிட்ட இந்த amount recover பண்ண முடியாத பட்சத்துல who has to come and make the payment? Agent has to come and make the payment. Who is Mr. B? Okay. Next one, example number 26. A merchant. Now, again, who is merchant? Abdina, he is the principal. And has an agent B in London to whom a sum of money is paid on A's account with orders to remit. With orders to remit means to pay someone. B retains the money for a considerable time. A, in consequence for not receiving the money, becomes insolvent. B is liable for the money and interest from the day on which it ought to have been paid according to the usual rate, and for any direct loss that is also faced. That means variation of rate of exchange but not further. Sir, actually who has to remit money? Remittance na enna? Sir, see, B is handling all my business in London. இப்போ லண்டன்ல அவன் பாட்டில் அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ணிட்டே போக முடியாது. எவ்ரி now and then he has to make the sale, identify the profit and send the profit to me. Yes or no? Yes. Now, அப்படி ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் டைமுக்கு சென்ட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்தியன் ருபி டு UK பவுண்ட்ஸ்க்கு there's a monetary rate of exchange. Yes or no? What is the rate of exchange today? Some 120 rupees something. Okay. Now, take 1 UK pounds is equals to 120 rupees, Indian rupees. Now, this amount is always fixed or it is going to go into multiple changes. It will change every time, correct? Now, because of today's rate, say one UK pounds, okay, pound is equals to, UK pounds is equals to, say 120 rupees, Indian rupees abdina. Today, this is the rate. Now, there could be a chance that tomorrow this 120 shall decrease up to 110. Or it could go 130 also. Yes or no? Because of the rate fluctuations. அப்படி இருக்கும்போது, sir, if you are sending it now, I will get 120 rupees. But because of some reason, okay, now the rate has fallen down to 110 rupees now, there's a 10 rupees rate difference variation from the very first day. Yes or no? See, you are supposed to send me in June, but you are actually sending me in July. ஒருவேளை நீங்கள் ஜூன் ஃபர்ஸ்டே நீங்கள் சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு 120 ரூபா கிடச்சிரும். ஆனால் நீங்கள் ஜூலையில் சென்ட் பண்ணுறதுனால பிகாஸ் ஆஃப் த ரேட் சேஞ்ச், வாட் இஸ் த அமௌண்ட் தட் ஐ எம் கெட்டிங்?
110 rupees, which means a 10 rupees loss. Yes or no? Now, this loss, who should come and pay me? Abdina? Agent. Because agent was the person, instead of paying me on June, he only delayed and made the payment in July. I will take this loss from the agent. Not only this loss, sir, in the loss, if I have to take interest at 10% or 12%, that interest also I can take it from whom? From the agent. Able to understand? Clear? Next one. Example number 27. A, an agent for the sale of goods having authority, he has the authority to sell on credit, sells to B on credit without making proper usual enquiries as to the solvency of B. What do you mean by solvency of B? Our financial position. Okay. Now, B at that time of the sale, he is insolvent. A must compensate the principal for the losses sustained by him. Now, two things we have to note. Agent credit la sell பண்றதுக்கு authority இருந்ததா? இருக்கு. He has it. Okay. See, he has the authority to sell it on credit. சரி, credit la sell பண்றதுக்கு authority இருக்கு. ஆனா, as a man of ordinary prudence, if it was your business, what you would have first to do? அவனால B ஆல இந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண முடியுமா, அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு இன்கம் வருமா அப்படின்றத நீங்க வந்து அஷூரிட்டி எடுக்கணும். Now, உங்களுக்கு all together B என்ற person is a new person, he will not give financial information அப்படின்னா, you should take at least 2 reference. சார், நான் உங்களுக்கு கிரெடிட்ல கொடுக்கணும்னா எனக்கு 2 பீப்புளோட ரெஃபரன்ஸ் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லணும். இதெல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னா then you are taking proper measure to recover the amount from that particular person. கரெக்டா? ஏன்னா முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு ஆளுக்கு சே இப்போ 5 lakh rupees நீங்க கிரெடிட்டுக்கு சேல் குட்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை எடுத்து அவன் ஓடி போயிட்டானா என்ன பண்றது? Able to understand? If it is your own business, அந்த ஸ்கில் நீங்க யூஸ் பண்ணிருப்பீங்கல்ல, அந்த மினிமம் கேர் நீங்க எடுத்திருப்பீங்கல்ல, that you should have taken. If you have not taken அப்படின்னா, then if at all that third party or customer becomes insolvent, that loss is on whose head? Agent's head. புரியுதா? Next one. Example number 28. Mr. A, an insurance broker employed by B. Who's the agent? Who's the principal? Agent and then principal to effect an insurance on a ship omits to see that the usual clauses are inserted in the policy. The ship is afterwards lost. In consequence of the omission, nothing can be recovered from the underwriters. A is bound to make the good loss to B. What is the problem? What is that he did not do? He did not check the usual clauses in the policy. Okay. About this is the very important insurance contract. ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்டான கான்ட்ராக்ட், ரிஸ்கை கவர் பண்றதுக்கு தான். அப்போ ஷிப்பே தொலைஞ்சிருச்சு, ஆனா எதுவுமே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்சூரன்ஸ் பீப்புள் ஆர் சேயிங் அப்படின்னா, then obviously this was whose mistake? The agent's mistake. I will have to make the agent responsible for all the losses. Next one, example number 29. A merchant in England directs B. Okay, who's the principal, who's the agent? A is the principal and B is the agent. Agent at Mumbai who accepts the agency to send him 100 bales of cotton by a certain ship. B, having it in his power to send the cotton, omits to do so. The ship arrives safely in England. Soon after her arrival, the price of the cotton rises. B is bound to make good to A the profit which he might have made by the 100 bales of cotton at that time the ship arrived, but not any profit he might have made by the subsequent rise. Now, actually what is happening is there is going to be rise twice. Okay, let us draw the timeline and understand. So, June 10th, agent has to send 100 bales of cotton to principal. Now, the price of this cotton is, say, rupees 100 per kg. 100 per kg. Okay. இது என்னைக்கு June 10th நீங்க அனுப்பணும். Okay. எந்த ரேட்ல அனுப்புறீங்க? Per cotton is 100 rupees. Correct? Now, later point of time what happened அப்படின்னா, this agent did not send.
He did not send it on June 10th. He sent it on some other date. Say he sent it 20 days later on June 30th. Okay, June 30th. Again, the 100 bales of cotton was put into the ship and it is sent to principal. But when he sent it on this particular date, the price is 120 rupees per kg. 120 rupees per kg. Now, in here what happened abdina? Sir, if the purchase price is going to increase abdina, what happens to the profit? Profit you will arrive in two ways. One, income ஜாஸ்தியா இருந்தா profit ஜாஸ்தி, கரெக்ட்டா? அதே போல இன்னொரு way to arrive profit is income is stable, purchase is going to influence. Purchase expense ஜாஸ்தி ஆகும்போது profit கம்மி ஆகும், purchase expense கம்மி ஆகும்போது profit ஜாஸ்தி ஆகும், கரெக்ட்டா? அப்படி இருக்கும்போது per kg 100 rupees in the cotton, ipo per kg 120 rupees, purchase price is increasing, which means what will happen to my profit? It will decrease. Now, because of whom this decrease has happened? Profit decrease, agent or a delay nala, correcta? Ipo June 10th ஒரு வேளை அவர் அம்ச்சிருந்தார் அப்படினா, my profit is be calculated from the purchase price of 100 rupees. Ana he's sending it on June 30th, and when he sends it, he will purchase it at 120 rupees. Now 120 rupees, now again my purchase cost is going to go high. Now because of high purchase cost, profit is going to come down. This loss of profit, from whom should I take? From the agent only. Okay, say for example, next, okay, idoda first order mudinjichu. Next order, okay, second order, July 5th I have placed an order, and July 5th the order, the cotton rate has become 130 rupees now. Now this amount should I recover? This profit loss can I recover from the agent? No. Yeah, abdina, sir, this is a independent item and this is a independent item. Ma'am, idha eppadi neenga independent solringa abdina? Sir, June 10th ku na receive panna vendiya item I asked on June 10th, but you missed it to send. Agent missed it to send, and he sent it only in the next shipment, and the next shipment happened only 20 days later. Okay, now nanacha modala ship edukka mudiyadhu, correct? You should have already taken slots. That's a lot of things that will be happening behind it. Okay, so next ship arrival was on 30th. Because of the agent there was a delay, and because of the delay there's a price rise. Obviously I can take it from the agent. Ana the second transaction is independent transaction, which means as of July 5th, whatever is the rate, I should only bear it. That loss I cannot write on the agent. Clear? Understood? Any doubts here? Any doubts? No. Right. Next one, next three, very simple. As a agent, I should render proper accounts. What do you mean by proper accounts? Proper accounts. All sales receipts, purchase receipts, profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, all of that should be intact. Okay, then only you can say that you have rendered proper accounts to the principal. As an agent, you should always try to maintain proper accounts, and whenever the principal comes and asks you, you have to render that proper accounts to the principal. Start reading. An agent is bound to render proper accounts to his principal on demand. On demand enna artham? Eppa vandu kettalum you should give. Innikku poitu naalaiku vaanga, varsham mudiya podhu, next month kudikiren appdina solla mudiyadhu. Rendering accounts does not mean showing the accounts, but the accounts supported by vouchers, which means what? Sales receipts, purchase receipts, all the receipts also you should have to show. Ma'am, yeah ma'am, profit and loss account la sales nu or column irukkumbodhu, sales ku against whatever is the sales amount during that period, it is going to be there. Yes, it is there, but if you are showing a sale of 30 lakhs, you should also have a sales receipt or sales order slip for 30 lakhs. Okay, sales order slip la 40 lakhs ku irukku, ana book la verum 30 lakhs ku mattum dhaan sales போட்ருக்கீங்க அப்படினா, then the principal will get doubt on you. கரெக்டா? அப்போ இந்த டவுட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் எந்த விதமான opportunity இருக்கக்கூடாது. There should be 100% transparency. Whatever receipts, everything should be shown to the principal. Next one, agent's duty to communicate with the principal. Now,
This communication we already studied in emergency situation. Remember, ஞாபகம் இருக்கா? First of all, ஒரு emergency situation இருக்கும்போது நான் பிரின்சிபலை காண்டாக்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, ட்ரை பண்ணோம். ஆனா அதுக்கு டைம் இல்ல அப்படின்னா, ஆர் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை, ஆர் பண்றதுக்காக வெயிட் பண்ணா இன்னும் ப்ராப்ளம் பெருசாகும் அப்படின்னா, then I can do whatever I want to do from for safeguarding the property. But I should have made that minimum try to communicate with the principal. Okay va? This is extraordinary situation. But any business normal deciding authority ultimately principal then. Now for this any special business, special contracts, it is very important for the agent to always take a consideration from the principal. You should be able to communicate to the principal. It is the duty of an agent in cases of difficulty. Note the word difficulty. Emergency situation. Okay, it is mentioned difficulty. Now, to use reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking his instructions. In extraordinary situations, you can try, but try panni kadakla appadina you can continue. In difficult situations, you can try to communicate and get the instructions from the particular principal. Ma'am, difficulty situation ko emergency situation ko enna madam difference? Ma'am, difficulty situation means still I have the breathing gap. அந்த போ கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா it is emergency. கரெக்டா? Breathing or difficulty situation na, sir, as of today the entire godown has lost power. உள்ள இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வந்து FMCG goods. FMCG na என்ன? Fast moving consumer goods. Okay, eatable items. Now when I say eatable items, it has to be maintained in certain particular temperature and all is there, isn't it? Now imagine a situation where the entire godown has become shut off. There's no power at all. Okay, now this is a difficulty situation where I have to get a consideration from principal. நான் இப்போ என்ன பண்றது சார், ஃபுல் சர்க்கியூட்டே ஓவர் போயிடுச்சு, ஒன்று மாற்றினா ஃபுல் எலக்ட்ரிசிட்டி வயரிங்கை மாற்றணும், அப்போ தான் திருப்பி கரண்ட் வரும். கரண்ட்டில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை, உள்ளே இருக்க வயரிங்கில் தான் ப்ராப்ளம். இப்போது இந்த மொத்த வயரிங்கையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா ஐ கேன் டேக் தட் டைம். ஓகே, அந்த ஒரு நாள்லையோ 2 நாள்லையோ உள்ளே இருக்க பொருள் கெட்டு போகிறது கிடையாது. நான் திஸ் சிச்சுவேஷன் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ important situations where business decisions has to be taken. Able to understand? Meantime, நான் இதை எங்கே மாற்றலாம்? ஓகே, பக்கத்து கோடவுன்ல மாற்றலாமா, இல்லை இமீடியட்டாக ஒரு ஆஃபர் சேல் போட்டு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடலாமா? வாட் எவர் it can be decided by taking an idea or taking some instruction from the principal. Understood? Next one, duty not to deal in his own account. Now this is very important item. What is the meaning of this? Sir, agent நான் இங்கே உட்காந்துட்டு என்னோட ஓன் அக்கௌண்ட்ல I cannot be doing the business. Say for example, sir, principal is sending me sarees from Kanchipuram. Okay, Kanchipuram is the best of its place to prepare silk sarees, isn't it? Which means the cost of production will be low compared to other places. Yes or no? Now when I take the cost of production from Kanchipuram from principal, I have to bring it to Bangalore and I can make the sale. Since the principal is the manufacturer, yes, yes sir, hello, yes sir, solunga. Okay, so enna solranga nanu? Yes, principal is the manufacturer. Avarda anga vandu silk cotton, I mean motta silk sarees avarda manufacturer பண்றாரு. அவரே மேனுஃபேக்சர் அப்படின்ற பட்சத்துல காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி லோ. அந்த சாரியை நான் பெங்களூருக்கு எடுத்துட்டு வந்து விற்கும் போது அகெயின் கம்பேரிட்டிவ்லி மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட என்னோட ப்ரைஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். கரெக்டா? நவ் வாட் ஐ ஷுட் டூ? ஒன்னு, ஐ கேன் பி வெரி ட்ரூத்ஃபுல் ஆர் ஃபேத்ஃபுல் டு த principal. Okay, say the cost of producting that silk saree comes to 12,000 rupees. Okay, now the cost of bringing it to Bangalore and all comes another 1,000 rupees. Abdin potu the cost final selling price at Bangalore. Okay, at Bangalore the final selling price is 13,000. Ana ide same kind of another saree which other competitors Bangalore le matta competitors vikkumbodhu they are selling it at 16,000 rupees. இப்போ ஒன்னு ஏஜென்ட் என்ன பண்ணலார், இவர் கரெக்டான ஏஜென்ட், ப்ராப்பர் நல்ல ஆட்டிடியூட் இருக்க ஏஜென்ட் அப்படின்னா he will sell it at 13,000 rupees,
take whatever is sales commission, 10% sales commission, எடுத்துட்டு போ. You will understand, 1300 you take. Balance amount you should send it to whom? Whom? Principal, correct? இது correct பண்றீங்கன்னா okay. But sir, market rate 16,000 na, what this agent is doing is, he's putting a fake bill for 13,000 and paying the cash 13,000 rupees bill போட்டு cash எடுத்து உள்ள வச்சிட்டு he is taking a saree for himself. பக்கத்துல இன்னொரு ஷாப்பை சின்னதா போட்டு அந்த ஷாப்ல அவரோட ஓன் நேம்ல he is selling at 16,000 rupees. கரெக்டா தப்பா? இப்போ நான் ஒரு ஏஜென்ட் கரெக்டா நடந்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட இன்கம் எவ்வளவா இருந்திருக்கும்? only the 10% commission which is 1300. பட் இன்கேஸ் நான் இந்த சாரியை நானே வாங்கி ஃபேக் பில்லு போட்டு நானே எனக்கு வாங்கிட்டு பக்கத்துல கடனை ஓப்பன் பண்ணி நானே செல் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு அமௌண்ட் வருது. ஒன்று இந்த கமிஷனும் வரும், ஓகே, சேல் பண்ணதுக்கான கமிஷனும் வரும். அது இல்லாம மார்க்கெட் ரேட்டுக்கோட நான் ஈக்குவல் பண்ணி விற்கும் போது வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? 16,000 மைனஸ் 13,000, 3,000 rupees அந்த பெனிஃபிட்டும் வரும். ஸோ டோட்டலி 4,300 பெனிஃபிட் வருது சீட் பண்ற மூலியமா. ஓகே, விச் மீன்ஸ் this 3,000 is getting as a benefit because he is operating in his own name. இது தப்பு தானே? பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. As an agent you cannot operate in your own name. Understood? மேம், நான் ஃபேக் பில் போடல, ஓகே, நான் என் வைஃப் நேம்ல பில் போடுறேன், என் வைஃபை சேல் பண்ண சொல்றேன், அதுவுமே தப்பு தான். சார், ஏன் மேம் தப்பு? நான் என் வைஃப் பேர்ல போட்டு வைஃப் தானே செல் பண்றாங்க. சார், ஒருவேளை பிரின்சிபலுக்கு உங்க வைஃப்க்கு தான் நீங்க அதை சேல் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பிரின்சிபல் அதை ஒத்துக்குவாரா? will he say okay? No. மேம், பிரின்சிபலுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? ஒரு கஸ்டமருக்கு கொடுத்தாலும் இது 13,000க்கு தான் போகுது, அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு சேல் பண்ணாலும் ஃபேக் பில் போட்டு சேல் பண்ணாலும் 13,000க்கு தான் போகுது, ஏஜென்ட்டோட வைஃப்க்கு சேல் பண்ணாலும் 13,000 தான். 13,000 எனிஹவ் போயிடுது இல்ல பிரின்சிபலுக்கு. அப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம் பிரின்சிபலுக்கு? சார், என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பிஸ்னஸோட க்ரோத்ல அது இம்பேக்ட் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா சார், பெங்களூரை பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்சிபல் இருக்காரா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்தாதான் தெரியும். Okay, it will become a brand only when people come to know. How will people come to know? If I reduce my price and increase my quality, correct? அப்போ மார்க்கெட்டை விட நான் 3,000 rupees கம்மியா 13,000க்கு 100% குட் குவாலிட்டியில சாரீஸ் கொடுக்குற ஒரு ஏஜென்ட்டை வச்சு நான் சேல் பண்ணலாம். வாட் இஸ் மை இன்டென்ஷன்? டு பிகம் அ பிராண்ட் இன் பெங்களூர். ஆனா நீங்க ஃபேக் பில்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, உங்களோட ஓன் அக்கௌண்ட்ல செல் பண்றீங்க, உங்க வைஃப் கிட்ட கூட வைஃப் அவங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்ல சேல் பண்றாங்க அப்படின்னா தென் பிரின்சிபலோட பிராண்ட் வெளியவே தெரியாது. அப்ப அது ஓவரால் பிசினஸ் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணும். ஓகே, சி மைன்யூட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா 13,000 எனிஹவ் அவருக்கு தான் போயிடுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு தோணலாம். ஆனா if you view it in a macro point, macro level, obviously it is going to impact the business in the larger go. Okay, ஒரு நாள்ல ரெண்டு நாள்ல வர ப்ராப்ளம் இது கிடையாது. It will take months and years to discover that இத்தனை வருஷமா பெங்களூர்ல நானும் பிசினஸ் பண்றேன், என் பேரே வெளியே தெரியலையா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். Able to understand? Clear? So that is with respect to duty not to deal on his own account. If at all ஒருவேளை பிரின்சிபலுக்கு வந்து இந்த ஏஜென்ட் இது மாதிரி ஃபேக் பில் போடுறான், வைஃபை வாங்கி வச்சுட்டு வைஃப் பேர்ல சேல் பண்றாங்க, இந்த மாதிரிலாம் தெரிய வந்ததுன்னா பிரின்சிபலுக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா he may repudiate the transaction. Repudiate which transaction? Repudiate meaning enna? Cancel. Okay, now you will repudiate what transaction? That fake bill. And the fake bill you can just score out, cancel it and get back the goods. Okay, sir, fake bill lam podla agent oda wife vechi na vaangren. Sir, wife oda transaction you can cancel and ask the wife to give the goods back, give the sarees back. So you can cancel out the entire transactions made by the agent in his own account. Claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. Now, in case வித்துட்டீங்க, நீங்க வித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கஸ்டமர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச சாரி என்னால வாங்க முடியாது. But what is the benefit that the agent received? This 3,000 I can receive from the agent. Where you cannot cancel the transaction, okay, let the transaction be there. ஆனா அந்த transaction நால ஏஜென்ட்க்கு என்ன பெனிஃபிட் வந்தது?
transfer that benefit to the principal. Clear? Clear? Now, few minutes time, please go through all the points. Will you go through all the three examples, 30, 31 and 32? Yeah, please go through 30, 31 and 32. Okay, done. Okay, shall we go to the next area? Duty not to make secret profits. Now, where will secret profits arise? Abdina, principal க்கு தெரியாம வேற எந்த advantage நான் எடுத்தாலும் it comes under secret profit. Sir, say for example, I am running a restaurant. I am running a restaurant in, say, Bangalore. Okay, head office or main branch is in Chennai. Now, Bangalore, if I have to run a restaurant, I will source all the pulses, raw material, vegetable, everything from Bangalore only. Correct?
Now, there's always going to be a price difference from Chennai and Bangalore. Okay. Say for example, Bangalore every day I require dosa batter. Dosa batter. Okay. I will buy dosa batter. Now, this dosa batter, it's going to cost me, normally what will be the rate? 1 kilo. Say 15 rupees, 20 rupees per kg. Okay, per kg 20 rupees. Now, I will go into a personal contract with the vendor. Enna abdina, sir, vendor kita normal rate வந்து 20 rupees, 22 rupees. But நீங்க 25 rupees க்கு எனக்கு quotation கொடுங்க. 25 rupees க்கு நான் உங்ககிட்ட இருந்து per kg வாங்குவேன். ஆனா every per kg I buy from you, you have to give me 1 rupee. ஓகே, அப்போ ஒரு நாளைக்கு எனக்கு தோசா பேட்டர் சே 500 kg தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ? 500 kg தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு கேஜிக்கு எனக்கு 1 ரூபாய் நீங்க கொடுத்துடணும் அப்படின்னா 500 rupees from one vendor for every day I am going to get as a benefit. Able to understand? This is a personal benefit over and above the remuneration which I will receive from the principal. But remuneration எப்படி மேடம் அப்ப கண்டுபிடிப்பீங்க? Say overall அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல சே ஓவராலா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு மாசத்துக்கு 10 லட்ச ரூபாய் சேல் நடக்குது, ஒரு 15 லட்ச ரூபாய் சேல் நடக்குது அப்படின்னா அந்த 15 லட்சத்துல obviously 10% or 50%, 15% will be my remuneration. அது இல்லாம இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெண்டார் கிட்டயும் சார் இப்போ தோசை மாவு வாங்குறீங்க, அதுல ஒரு டெய்லி 500 பெனிஃபிட் வருது. ஓகே, கான்ட்ராக்ட் பேசி அதுல இருந்து வருது. சார் டெய்லி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து உளுத்தம் பருப்பு வாங்குறீங்க, ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து துவரம் பருப்பு, ஏதோ ஒரு பல்சஸ் வாங்குறீங்க, ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் ஒவ்வொரு கேஜிக்கு 1 ரூபாய் நீங்க வாங்கிட்டே போறீங்க அப்படின்னா now this is a secret advantage that you are getting apart from the remuneration. Okay, should you do this? No. Okay, கரெக்ட், நியாயமா நீங்க இதை பண்ணக்கூடாது. ஆனாலும் நீங்க பண்றீங்க. அப்படி பண்றது மூலியமா உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது. தட் அட்வான்டேஜ் ஆர் தட் சீக்ரெட் ப்ராஃபிட் should not be received. You should not entertain yourself by receiving such a secret advantage or secret profit. Purida. Let us go read. It is the duty of an agent not to make any secret profit in the business of his agency. His relationship with the principal is of fiduciary nature. What do you mean by fiduciary? Already நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். Trust. And this requires absolute good faith in the conduct of the agency. Sir, what do you mean by good faith? Good faith means the person who is sitting in Chennai, principal, he is of good faith thinking that நிஜமாலே ஒரு பாக்கெட் தோசை மாவு வந்து 25 ரூபாய் அப்படின்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருப்பான். ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா மார்க்கெட் ரேட்டு 22 ரூபாயிலே கிடைக்க போகுது. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, எக்ஸ்ட்ரா 3 rupeesக்கு யூ ஆர் கோயிங் இன்டு அ கான்ட்ராக்ட் டு பை, அதில் உங்களுக்கு 1 ரூபாய் பெனிஃபிட் வர்றதுக்காக. Able to understand? So he will be thinking that all that you are doing is good faith, but whereas you are taking secret profits, this is not correct, not permitted by the law. Secret profit meaning enna? It means any advantage obtained by an agent over and above his agreed remuneration. Okay, so they are still there. If you stop it, more than sufficient. Next one, duty not to delegate. Now this we have already come under sub-agent and substituted agent. Unless and otherwise, in the 3 situations alone you can delegate. What are the 3 situations? Terms of appointment, custom of trade, unforeseen emergency. So apart from that, you cannot delegate the job. Next one, agent's duty to pay sums received for the principal. Now, what do you mean by sums received for the principal? See, sometimes what happened, you sitting in Bangalore, you are receiving all the funds, correct? All the income. But is all the income for the agent or it is for the principal? It is sums received for the principal. அப்படி இருக்கும்போது it is your duty to take your commission and give back the rest of it to the principal. Understood? Subject to such deductions, meaning what? Subject to such deductions and agent oda commission
ஏஜென்ட் இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ்க்காக அவரோட ஓன் மணி எங்கேயாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் ஆல்சோ ஓகே all of that can be deducted and balance amount the agent is bound to pay the principal. Understood? Last item, duty not to use confidential information received in the course of agency against the principal. Now நியாயமா பாத்தீங்கன்னா இது கரெக்டாவும் இருக்கலாம் இல்ல தப்பாவும் இருக்கலாம். Okay, say for example same restaurant business. Now when you say restaurant, food is the place where number of things can be adulterated. Yes or no? Correct? எது வேணா பண்ணி என்ன வேணா பண்ணலாம் just to make sure that the taste is good or the quantity is good. Quantity நிறைய கொடுக்கணுன்றதுக்காக வேற வேற சோடாலாம் யூஸ் பண்றது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்றது தப்பு. கரெக்டா? ஆனா இதை நான் ஒரு ஏஜென்ட்டா இருந்துகிட்டு இந்த தப்பெல்லாம் நடக்குதுன்னு வெளியே போய் சொன்னா அதுவுமே தப்பு. Able to understand? Because all these information, no, I got it because of my agency. Correct? Agency contract. அப்போ அந்த ஏஜென்சி கான்ட்ராக்டுக்குள்ள நீங்க ஒரு ஏஜென்ட்டா உள்ள இருக்கும்போது அந்த வேலையில உங்களுக்கு என்னென்ன கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க பாக்குறீங்களோ கேட்குறீங்களோ கம் த்ரூ பண்றீங்களோ அதை நீங்க யார்கிட்டையும் எங்கேயும் எப்பயும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண கூடாது, எஸ்பெஷலி இஃப் இட் இஸ் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் தி பிரின்சிபல். கிளியரா? ஸோ தோஸ் ஆர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் an agent. Next one, rights of an agent. First right is right to retain out of the sums received on principal's account. Last duty la enna paathom appadina subject to deductions. Appadina meaning enna leaving the deductions, balance you have to give it to the principal. Appo subject to deductions means you have the right to hold back certain items. What all will you hold back? All the monies due to himself. In the himself yaru? Agent. Okay, in respect of the advances made, in respect of expenses properly incurred by him in conducting such business and such remuneration as may be payable to him for acting as the agent. Able to understand? Clear? So what are the three things? Sir, பெங்களூர்ல நீங்க ஏஜென்ட்டா என்ன போட்டுட்டீங்க, அப்படி ஏஜென்ட்டா போடும் போது நான் ஒரு சின்ன கடையை வந்து வாடகைக்கு எடுக்க போறேன், அந்த வாடகைக்கு நான் அட்வான்ஸ் பே பண்ணணும். ஓகே, அந்த அட்வான்ஸ் நான் என்னோட ஓன் மணியை நான் போட்டிருக்கேன். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ அந்த மணியோட இன்ட்ரெஸ்ட் நான் யார்கிட்ட இருந்து எடுத்துப்பேன்? பிரின்சிபல் கிட்ட இருந்து எடுப்பேன். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? செகண்ட், சார் அப்படி கடையெல்லாம் நீங்க ரெடி பண்ண சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டு சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கேன், சின்ன சின்ன ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அப்போ அந்த அமௌண்ட்டை யார்கிட்ட இருந்து வாங்குவேன்? பிரின்சிபல். ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாசத்தோட சேல்ஸ் இவ்வளோ ஆயிருக்கு, இந்த சேல்ஸ்ல இவ்வளோ கமிஷன் எனக்கு தரணும் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டும் நான் டோட்டல் சேல்ஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு then whatever is balance I will send it to the principal. Understood? So what three things? All money is due to him for advances made. Next, any expenses that is incurred, and lastly any remuneration. Second right is right to remuneration. What is it? Right to remuneration. Sir, the agent in the normal course is entitled for remuneration as per the contract. In the absence of any agreed amount, okay, then whatever is the customary in that particular business, you can pay. Say for example, in the வீடு brokerage எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நான் ஒருத்தருக்கு 5,000 10,000 அப்படின்னு எதுவும் ஃபிக்ஸ்டு brokerage கிடையாது. எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா 1 month rent will be taken as brokerage. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்க ஒரு வீட்ல இருந்து இன்னொரு வீடு மாறுறீங்க, ஒரு வீடை தேடணும் அப்படின்னா அந்த புரோக்கருக்கு, ரெண்டல் புரோக்கருக்கு நீங்க ஒரு மாசத்தோட வீடு வாடகை வந்து நீங்க brokerage-ஆ பே பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் தட் இஸ் அ கஸ்டமர் இன் தட் பிஸ்னஸ். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதே நீங்க ஒரு வீடை வாங்குறீங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த புரோக்கருக்கு எவ்வளவு கொடுப்பீங்க? கமிஷன் எவ்வளவு கொடுப்பீங்க? யூஸ்வலி 1% ஆஃப் த சேல் வேல்யூ. நீங்க ஒரு 65 லட்ச ரூபாயில ஒரு பிளாட் வாங்குறீங்க, அந்த பிளாட்டை உங்களுக்கு ஒருத்தர் பார்த்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு நீங்க பே பண்ணுவீங்க? 1% you will pay for him. Able to understand? 1% தான் பே பண்ணணும்ல, அதுதான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில ப்ரெவேலண்டா எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க. இன்னைக்கு அது 1%ல இருந்து 2% ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ 2%. இந்த ஹனுரெட்டி ரியாலிட்டி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹனுரெட்டி ரியாலிட்டி தெரியாதா? அங்கங்க போர்டு பார்த்துருப்பீங்களே, ஃபார் சேல்னு போட்டு மேலே ஹனுரெட்டின்னு போட்டிருப்பான். ஹனுரெட்டி இஸ் அ ரியாலிட்டி புரோக்கர்.
ஓகே, அவனோட ஜாபே வந்து ரியல் எஸ்டேட் தான். ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி சேல் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா வந்து they will purchase, they will connect the buyer and the seller and from that they will take a commission. ஓகே, ஸோ பிளாட் எல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கு அப்படின்னா அதில் வெளியே இன்னைக்கு இதுக்கு மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா நோட் பண்ணுங்க, ஃபார் சேல்னு போட்டு மேலே ஏதாவது ஒரு நேம் போட்டிருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு brokerage நேம் போட்டிருப்பாங்க. யூஸ்வலி இந்த பக்கம் இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே ஹனுரெட்டி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பையரையும் செல்லரையும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த சேல் மேட்ச் முடிஞ்சது அப்படின்னா பையர் கிட்ட இருந்தும் கமிஷன் வாங்குவாங்க, செல்லர் கிட்ட இருந்தும் கமிஷன் வாங்குவாங்க. Few people only take it from the seller. It goes according to their own terms and contract. Okay, so ஒன்று உங்களோட அக்ரிமெண்ட்ல என்ன அமௌண்ட் கமிஷன் சொல்லியிருக்கீங்களோ அந்த கமிஷன் பே பண்ணும். உங்களோட கான்ட்ராக்ட்ல அக்ரிமெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா, அக்ரிட் அமௌண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா, தென் யூ வில் கோ ஆஸ் பர் த business practice. அந்த businessல என்ன practice-ஓ you will follow that. However, an agent who is guilty of misconduct in the business of agency is not entitled for any remuneration in respect of that part of business which he has misconducted. Okay, so what happens for the remuneration if an agent is found acting misconductly? Then what happens? He is not having the right to recover any remuneration for that part of the business. Okay. அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படி. அம்மா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து கான்ட்ராக்ட். யூஸ்வலி வந்து நம்ம இந்த ஹனுரெட்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிஃபோர் யூ கம் அண்ட் பை ஹி வில் புட் அ கான்ட்ராக்ட். இந்த ரேட் நீங்கள் வாங்கணும், இந்த ரேஞ்சுக்கு இவங்க சேல் பண்ணுவாங்க. இப்படி சேல் பண்ணி முடிஞ்சுது அப்படின்னா செல் பண்ணதுலேருந்து இத்தனை டேட்குள்ளே நீங்கள் வந்து எனக்கு இவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணணும்னு எல்லாத்தையும் போட்டு சைன் பண்ணி வாங்கிடும். ஓகே, தட் இஸ் வை ஹி இஸ் அ கார்பரேட். பட் பீப்புள் லைக் நார்மல் புரோக்கர்ஸ்னோ அவங்களே இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்லாம் போட மாட்டாங்க யூஸ்வலாக. ஸோ நம்மளா பேசி நம்மளை வந்து காஷன் பண்ணிக்கணும். சார் நீங்கள் வரீங்க முடிச்சு தரீங்கன்னா எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க பேமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம கேட்டு நம்மளா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க அதான். ஸோ இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ். Okay, so that is with respect to right to remuneration. Now please go through example number 33 and 34. Let us go together. A employs B. Appo agent yaru, principal yaru? A is the principal, B is the agent, to recover 1 lakh from C and invest it in securities that gives good returns. B recovers the amount and lays out 90,000 on good securities, but lays out 10,000 on securities which ought to provide poor returns, whereby A loses 2,000 rupees. B is entitled for recovering 1 lakh, is entitled for remuneration for recovering 1 lakh and for investing 90,000. He is not entitled to any remuneration for investing 10,000 and he must also indemnify loss which is there for 2,000 rupees. இந்த loss வந்தது அப்படின்னா whose neglect? Agent's neglect. ஏன்னா carefully what was the instruction given? To invest only in good securities. Okay. Now what he did was he invested in bad securities even after knowing it is bad. Okay, he thought of taking risk. Okay, பரவாயில்ல ரிஸ்க் தான் எடுக்கிறோமே. மேம் எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பார். He ought to have provided for poor returns. So which means he already knew that the returns are going to be poor for that 10,000 value of securities. அப்போ அந்த loss of 2,000 agent only should bear. Next one, example 34. Agent employs, okay, A employs B to recover 1 lakh from C. Because of B's misconduct, the money is not recovered. B is entitled for no remuneration for his services and also make good for the loss. Make good for the loss. Able to understand? Ma'am, what kind of loss can come? Sir, usually for recovery of bad debts, what is the timeline that is there? 3 years. 3 years.
Now, say for example, the principal is in London. He cannot come to India every time and ask for the money, ask for the third person to give money, correct? So, he engaged the agent for recovery of the bad debt from the customer. Now, this agent, the debt has become time barred. The moment the debt becomes time barred, can you recover any money from that particular customer? No. Suppose this entire 1 lakh has become a loss, and I can take this loss from the agent, and I will also give any remuneration to him. Purida. Next one, agents lien on principal's property. Now, what do you mean by lien? Lien means withhold. Lien means what? Withholding of a person's property. Now, this lien elsewhere also we have come across. Bailment. One more place also we came across this. Finder of lost goods. Finder of lost goods also we came across this particular lien. Now, under this, what are we going to study? Sir, agent நீங்க கொடுக்க வேண்டிய payment, commission, remuneration, அவர் incur பண்ண expenses எதுவுமே principal கொடுக்கல. Okay, then what happens? What is left for the agent? The agent can take a lien over the principal's goods that are lying with the agent. Okay, he can withhold the goods from giving it to the agent. Let us read. In the absence of any contract to the contrary, an agent is entitled. An agent is entitled to retain the goods, papers, and other property. Inga other property in சொல்றாங்கல, accounts of the business, is it also a property? Papers நீங்க சொல்லிருக்காங்கல, என்ன papers? It includes all documents. இப்போ நீங்க அந்த ஷாப்பை வாடகைக்கு எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கும், கரெக்டா? அது ஒரு டாக்குமெண்ட், அது ஒரு பேப்பர், இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர். ஓகே, நீங்க அந்த பிசினஸ்க்கு அங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு லோக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிசினஸ் சர்டிபிகேட் எடுக்கிறீங்களா, that also come under documents. So all of this will come under papers. Now this other property includes accounts of the business also, sales vouchers, receipts, other financial documents ellame will come as part of other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due for himself for commission, disbursement, and services in respect of the same has been paid or accounted for him. Okay, doubt? ஆமா, அதுதான் சொல்றாங்க. Sometimes what happens அப்படின்னா, some received to the principal வந்து நீங்க உங்களோட கமிஷனை எடுத்துட்டு தான் பேலன்ஸ் கொடுப்பீங்க, கரெக்டா? இன்கேஸ் ப்ரீவியஸ் இயரோட கமிஷனை இது வரைக்கும் அவர் தரவே இல்லை அப்படின்னா, அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அவுட் ஆஃப் த அமௌண்ட் யூ ஷுட் பே டு த பிரின்சிபல், கரண்ட் இயரோட கமிஷன் எடுத்துப்பீங்க, ப்ரீவியஸ் இயரோட கமிஷன் எடுத்து தென் ஒன்லி யூ வில் பே. ஓகே, இது அமௌண்ட் சஃபிஷியண்டா இருக்கும் பட்சத்தில் ஓகே சார். But say amount totally received for the principal is 10 lakhs. The last 6 years he has not given any commission at all. 2016 ல இருந்து கமிஷனே கொடுக்கல. இப்போ இந்த கமிஷன் எல்லாத்தையும் நான் வந்து தரேன் சொல்லி he is promising but he is not giving. Okay, in total it comes to 15 lakh rupees commission alone, agent oda commission alone. Now what is my option available? This entire 10 lakhs without paying to the principal I will hold. But if this difference is there, no, 5 lakh rupees still is there, no, what I will do is I will hold back on all the goods of the principal. Say sarees stock la irukna, and the mottham stock I will hold back. I will not enter into any further sale. I will not send the sarees also to the principal. சென்னைக்கு நான் திருப்பி குட்ஸையும் அனுப்ப போறது இல்லை, பெங்களூர்ல இருந்துட்டு நான் புது சேலும் பண்ண போறது கிடையாது. Able to understand? And அங்க இருக்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ், all accounts, everything I will hold back. Nothing, no information I will share with the principal until I get that extra 5 lakhs also. Okay, but for this we have two conditions. One, first condition enna, the agent should be lawfully entitled to receive from the principal a sum of money by way of commission, disbursement, or services rendered in proper execution of the business of agency. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, during this business of agency there should be some receivable, that is the right of
whom? Agent, to receive in terms of commission or disbursement or what? Any service. Okay, sir, இவ்வளோ நாள் நான் சர்வீஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், எனக்கு அமௌண்ட்டே தரல, சர்வீஸ் ரெண்டட் அமௌண்ட் நாட் ரிசீவ்டு. ஓகே சார், இவ்வளோ நாள் நான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஒவ்வொரு மந்த் எண்டுக்கும் நீங்கள் வந்து 10% கமிஷன் ப்ராமிஸ் பண்ணீங்க, கமிஷன் இது வரைக்கும் என்னால் எடுக்க முடியல. தட் இஸ் ஆல்சோ கமிஷன் தட் இஸ் earned. Disbursement means, say for example, every year end, apart from commission, I am promising to pay 5 lakh rupees. That is disbursement. Clear? Next one, the property over which the lien is to be exercised should belong to the principal and it should have been received by the agent in his capacity. Now, what do you mean by in his capacity? He should have received the goods as an agent. Okay, sir, காஞ்சிபுரம்ல இருந்து அவர் பெங்களூருக்கு அனுப்புறார் அப்படின்னா, as an agent I am holding that capacity to receive the goods. Okay, and that goods should be with me. என்கிட்ட இருந்தா தான் நான் லீன் பண்ண முடியும். Okay, என்கிட்டே இல்லைன்னா அப்புறம் நான் எங்கேருந்து அதை லீன் பண்றது? Okay, and that particular goods should belong to whom? Ultimately principal. Okay, owner யாரா இருக்கணும்? Principal ஆ இருக்கணும். And I should have received it in the usual course of the business as a agent. If the agent obtains the possession of the property by unlawful means, he cannot exercise the particular lien. Able to understand? How will a person obtain by unlawful means? எப்படி? புரியல. Okay. Now, agent principal meritwara, okay, there can be chances, but even after the agency stopped, agency முடிஞ்சிருச்சு. Okay, say for example 2026 March ஓட agency முடிஞ்சிருச்சு, ஆனா goods have been sent through Bangalore, ஆனா ஏஜென்ட்டை மாத்திட்டார், என்ன தூக்கிட்டு வேற ஆளை போட்டார். ஓகே, இப்போ நான் எனக்கு தெரியும் எந்த ரூட்ல இருந்து குட்ஸ் வருது, யார் பிக்கப் பண்ணுவா, யார் டிராப் பண்ணுவா, எந்த ட்ரெயின்ல வரும், இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா I can bypass even before the new agent comes and takes the goods, I can get the goods. Yes or no? Yes or no? சார், நீங்க ஏஜென்ட் இப்போ இல்ல, கரெக்ட், ஆனாலும் எனக்கு பேமெண்ட் வரலையே சார், நான் 10 வருஷம் அவனுக்காக உழைச்சிருக்கேன், கமிஷனே கொடுக்கல, அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ கேன் கோ ஃபைல் அ கேஸ். ஆனா after a new agent is put into place, you have lost the agency, you don't have the capacity of an agent as of now. அப்போ அந்த பொருள் வரும்போது அந்த பொருளை வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. if you are going interfering and going and taking it, okay, புது ஏஜென்ட் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க போய் எடுத்து லீன் ஹோல்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது கரெக்டான லீன் கிடையாது, because it has been acquired through unlawful means. Understood? Yes, the agent's right to lien is lost in the following cases. When is the right to lien is lost? When the possession of the property is lost. Okay, see, lien hold பண்ணோம்னா first என்ன இருக்கணும், அந்த goods ஓட possession என்கிட்ட இருக்கணும், அந்த goods என்னோட கஸ்டடியில இருக்கணும். When the agent waives his right, waiver may rise out of agreement express or implied. Sir, இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் ஏஜென்சி ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம கான்ட்ராக்ட் போடும் போதே உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு விஷயத்துல வி அக்ரீடு, ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து நீங்க கமிஷன் பே பண்ணலனா கூட ஸ்டில் ஐ வில் நாட் ஹோல்ட் பேக் யுவர் குட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லி கான்ட்ராக்ட்ல சைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, தென் ஐ எம் வெய்விங் ஆஃப் மை ரைட், விட்டு கொடுத்துற மாதிரி, கரெக்டா, ஐ எம் லெட்டிங் கோ ஆஃப் மை right. Later on I cannot come and hold back the goods. Able to understand? So what is the first one? No possession is lost. Second on the waiver of a right to lien the goods in the contract itself or through any other means. This means in case of contract that is expressly given, if it is implied அப்படினா இது வரைக்கும் நீங்க hold retain பண்ணதே இல்ல அப்படினா it is implied that you will not retain for henceforth also. Able to understand? If you want to do it, sir, நான் இத்தனை வருஷம் இதை வந்து நான் ஹோல்ட் பேக் பண்ணல, ஆனா இன்னைக்கு யோசிக்கிறேன் I want to hold back the goods அப்படின்னா, then inform the principal, then hold back the goods. Able to understand? இது எந்த சிச்சுவேஷன்ல நடக்கும் அப்படின்னா, கான்ட்ராக்ட்ல you have not mentioned anything about holding the goods, but all these years also you are tolerating the principal. இது வரைக்கும் அவர் பே பண்ணல, you are tolerating. Now you want to take one step forward. என்னதான் பண்றது? I will not give the goods, I will hold back the goods நீங்க டிசைட் பண்றீங்க அப்படின்னா, then inform the principal that you want to hold back the goods. Clear?
Automatically, even though it is implied, it comes under express at one point of time. Next one, the agent's lien is subject to contract to the contrary. Now, what do you mean by subject to contract to the contrary? Now, if the contract says you cannot hold lien, you cannot hold it. Able to understand? If the contract is silent, yes, you can hold. Okay, if the contract expressly says yes, you can hold, then you can hold it, not a problem at all. Okay, clear? So you can do this lien subject to contract to the contrary. Now, whenever a question is asked, okay, at least these 2 points are very, very important for you to mention inside the case study. கேஸ் ஸ்டடியில் இந்த மூணுத்தையும் எழுதுவாங்களா, இது மூணுத்தையும் பேஸ் பண்ணி வருமானு கேட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தை பேஸ் பண்ணி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் ஸ்டடி வில் கம். அண்டர்ஸ்டுடா, கிளியரா? ஏன்னா the third point is very much plain. என்ன சொல்றாங்க, கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் ஆயிருந்ததுன்னா யூ கேன் என்ஜாய் த லீன் சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான் third point says. Okay, next one, right to indemnity. What do you mean by indemnity? Already we have come across this word indemnity. Indemnity na to make the loss good. Now, in what all situations agent has the right to indemnity? First one, right of indemnification for lawful acts. Start reading, ma. Indemnify the agent against all consequences of lawful acts done in the exercise of his authority. Sir, what do you mean by this lawful act? Sir, Bangalore na inga ukandukittu I am running a restaurant. Okay, restaurant or shop. Take for example restaurant. Now one food food vlogger, whatever it is. Now this person comes, eats in our restaurant and he is writing XYZ. வாய்க்கு வந்த மாதிரி என்னென்ன தோணுதோ அவன் பாட்டில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். இது இருக்கு, இது அவன் பண்ணல, இது சரியா பண்ணல, இந்த ஃபுட்டு நல்லா இல்லை, இதுல இந்த ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். பட் actually all the food that were served were properly served, properly cleanliness was maintained, the environment was good, the cooking conditions were good, everything was good. But in the particular person, avaroda publicity stunt kaga he is giving all false information to the viewers of his YouTube channel abdina. Now think and say, as a restaurant owner, should I keep quiet or I should take charge on him? I will charge. How will I charge? I will file a case. Correct? Ipo as an agent na ipo the case file pandren abdina, now who will bear that expense? Agent will bear or the principal should bear? Principal only should bear. Sir, even if at the point of time, okay, see நீங்க கோர்ட்டுக்கு போறீங்க, கோர்ட்ல வந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றதுக்கு மினிமம் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ண சொல்றாங்க. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல கால் பண்ணி பிரின்சிபல் சார் பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. At that point of time, who may pay? The agent may pay, but ultimately he can get it indemnified from whom? From the principal. Okay, because this particular activity is a lawful activity during his course of business which comes under his scope of authority. Clear up, purida? Next one, right of indemnification against acts done in good faith. But before that, let us go through the example number 35. Start reading example number 35. A residing in Delhi appoints B. Principal is A, agent on the B. From Mumbai as an agent to sell his merchandise. As a result, B contracts to deliver the merchandise to various parties. But A fails to send the merchandise to B. And B faces litigations for non-performance. Here, A is bound to protect B against all the litigations and all costs, expenses arising out of that. Because what happened was, sir, A is the principal and B, who is the agent, entered into various contracts with multiple people. Okay. Now, when you are entering into contract, you should obviously go and perform the contract. What is the performance? Your delivery of the goods. If you are not delivering the goods, why will he not deliver? Sir, A எனக்கு அம்சா, principal எனக்கு அம்சா தானே நான் இன்னொருத்தருக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும். Principal எனக்கு அனுப்பல அப்படின்னா where can I go and do my performance? Obviously, all these contracts will end up into breach. Yes or no? A breach of contract, what is the option that is given? You can
file a case. You can file a case if at all you face any loss that can be received as a damage. Correct? Appo all these 4-5 people will file a case against B, and this B, okay, whoever is being taken to the court of law has to be supported by whom? This principal. In terms of monetary also, whatever additional penalty, fine, ennalam pay panna solrangalo, who only should come and pay? Principal only should come and pay. Able to understand? So, two types of examples we saw. One is given in the book and one I told you. Next one, where the agent acts in good faith on the instruction of the principal, the agent is entitled for indemnification if any loss or damage from the principal. Sir, principal sir, neenga ennala instruction kuduthingo, I followed your instruction. Okay, even after following that, still there's a problem abdina. See, please you come and give me reimbursement or indemnify me. Able to understand? Let us see the example just given here. Instruction ellame follow பண்ணிருக்கேன். Obviously. Okay, va? Yes. Shall we go see example which is given here? Where P appoints A as his agent, directs him to sell certain goods which in fact turned out to be not belonging to P at all. But not belonging to P at all now, who is actually the owner? PA கிடையாது, பிரின்சிபலே கிடையாது, வேற யாரோ ஓனர். இது எப்படி இருக்குன்னா, அவன் எங்க இருந்தோ திருடி கொண்டு வந்து அதை ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுத்து சேல் பண்ண மாதிரி. பட் ஏஜென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் he is acting in good faith. He believed that you are the rightful owner. Okay, so agent பொறுத்த வரைக்கும் whatever goods he received belong to the principal and I have sold it in my good faith. Now இந்த இடத்துல if the original owner of the goods comes and files the case on agent abdina, again the agent has to be indemnified by the principal. Okay, so those goods which are not belonging to P, and if the third party came back and sued A for this inact selling of goods, A is entitled for reimbursement and indemnification for such act done in good faith. Okay, however the agent cannot claim any reimbursement or indemnification for any loss arising out of acts done by him in violation of penal laws of the country. Now, what is this penal laws? Penal laws, nanu. Yes. Sir, I only asked you to take the goods from Bangalore to Mumbai. During that period, every time you cross any toll, you are supposed to pay toll. Okay, you are supposed to pay toll. Now, you wantedly missed paying all the tolls, correct? Then finally charge will come. Toll charge will come. Toll charge mattum pay panna solvaangala illa penalty um sethu pay pannum. Sir, toll charge you can recover from the principal. Penalty who is supposed to pay? Agent only. Ena you very much know that toll has to be paid. Abdi pay pannum therinju nee pay pannala abdina, then toll you can collect from me, penalty you only should bear. Okay, you cannot escape from that. Just because I asked you to go and deliver goods, tollum pay pannu, penalty pay pannala, I never asked you to miss any toll. Able to understand? Clear? Next one, non-liability of an employer of an agent to do a criminal act. Sir, what do you mean by criminal act? Causing any physical harm to any human being or property of the human being comes under criminal act. Example? Yes. Any criminal act vechukoma, thief, robbery, harming any human, harming the property of the human. Okay, நீங்க சொல்றது வந்து illegal activity will already become void. Correct? Criminal activity, all these things will come under criminal activity. Harassment, okay, rape, murder, all of this will come under criminal activity. Now, if I put an agent to go do some criminal activity on some person, okay, sir, நான் உங்களை அனுப்புறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்க பண்ணலாமா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா வேணாமா? தெரியணும் இல்லையா? Losses, even though principal told you to go and do that activity on some person, go and murder some person அப்படின்னா, even though principal says that, even you will be punished. Who will be punished? Agent also will be
punished. Okay, there's no escapism at all. Where one person, in the one person yaru principal, employs another yaru agent to do an act which is criminal, the employer is not liable to the agent either upon express or implied promise to indemnify any amount on his consequences. Which means what to say, நீங்க ஒருத்தர் மேல ஏதாவது ஒரு ஹார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க கை காலை உடைச்சு போட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டாருங்க. நவ் உங்களையும் பிடிச்சிட்டாங்க, எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு. எஃப்ஐஆர் போட்டதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் இன்ஃபார்மிங் தட் சோ அண்ட் சோ பர்சன் வந்து என்ன அமிச்சாங்க, நான் அதனால தான் போய் அடிச்சேன் அப்படின்னு. உங்களையும் பிடிப்பாங்க, அவங்களையும் பிடிப்பாங்க. கரெக்டா? இப்போ உங்களை பிடிச்சி உங்களை கோர்ட்ல நிப்பாட்டுறாங்க அப்படின்னா, நிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறம் யாரை நீங்க அடிச்சு போட்டீங்களோ அவங்க ஃபேமிலிக்கு 5 lakh rupees பே பண்ண சொல்றாங்க. 5 lakh rupees pay பண்ணணும். Who has to pay? Agent has to pay. Now question to you is, this 5 lakhs agent has to pay from his pocket or we should take it from the principal? Sir, he has to pay from his pocket only. Able to understand? Okay, law does not give any right to the agent to recover it from the principal. Ma'am, appo principal free ah irukare, nee kavalapadada, he will be charged under some other act, IPC, and he will also be going through the punishment, some same punishment or a different punishment. But what is the only warning here is, in case of any criminal activity, the agent is straight away answerable or straight away being held. He cannot be receiving any reimbursement or indemnification from the principal. Go through example number 37. 37 and 38. எனக்கு தெரியல. லிபிள் என்ன எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி ஞாபகம். False statement. Libel means false statement. Now, question 2 is, ma'am, how come this will come under criminal அப்படின்னு கேட்காத, ஏன்னா தெரியாது, அதுக்கு கிரிமினல் லா படிச்சாதான் தெரியும். ஓகே, இது defamation, this comes under defamation, but how come defamation is a criminal activity அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா I don't know, because you have to go through the entire criminal act to understand whether defamation also comes under criminal activity. Able to understand? Clear? புரியுதா? Good, if you know that level na good. ஏன்னா எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா how defamation comes under criminal அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா to my knowledge it can come under civil அப்படின்றது என்னோட understanding. Okay, yes. Next one, right to compensation for injury caused by principal's neglect. Now, whose neglect? Principal's neglect. How can principal be neglectful? Sometimes it happens, say for example, principal is sending you goods. Okay, now in the goods there are certain situations where the goods will explode. Okay, certain weather conditions that may trigger an explosion point in the particular goods. Appo and the goods oda dangerous nature patti who has to inform the agent? Principal has to inform the agent. அப்போ அதை பண்ணாம நீங்க விட்டீங்க அப்படின்னா அதனால ஏஜென்ட்டுக்கு ஏதாவது லாஸ் ஆகும் பட்சத்துல who should come and reimburse? Principal should come and reimburse. Okay, start reading. The principal must compensate his agent in respect of injury caused to such agent due to principal's neglect or want of skill. Thus, every principal owes to his agent the duty of care and not to expose him to unreasonable risks. Example number 39.
A employs B as a bricklayer in building a house and puts up the scaffolding himself. The scaffolding is unskillfully put up and B is in consequence hurt. A must compensate for B. What do you mean by scaffolding? தெரியுமா தெரியாதா? இந்த பில்டிங்ல இந்த கட்டையா கட்டியிருப்பாங்க, கட்டை வச்சிருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? சாரம்னு சொல்லுவாங்க, சாரம் கூட இல்லை, தெரியல, வாட் எவர் தமிழ்ல. ஸ்கெஃபோல்டிங் மீன்ஸ் இப்போ நீங்க ஒரு வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்கன்னா அந்த கட்டை போட்டு அந்த கட்டை மேல ஒருத்தர் நின்று பெயிண்ட் அடிப்பாங்களே, அந்த கட்டை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் ஸ்கெஃபோல்டிங். இப்போ அது எவ்வளோ நீங்க ஸ்ட்ராங்கா போடுறீங்களோ அது மேல அந்த பர்சன் ப்ராப்பரா நின்று வேலை பார்க்க முடியும். இன்கேஸ் அந்த ஸ்கெஃபோல்டிங்கை நீங்க ப்ராப்பரா போடலன்னா அவங்களோட ஃபுல் ஃபோர்ஸை கொடுத்து மேலே பிடிச்சி ஏறும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா லூஸ் ஆகி மேலேருந்து டமால்னு கீழே விழுவாங்க. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, திஸ் பர்டிகுலர் பிரின்சிபிள், இந்த ஸ்கஃபோல்டிங் அந்த கட்டை கட்டுறதை வந்து அவரே பண்ணியிருக்காரு. அப்படி பண்ணும்போது அதை ப்ராப்பரா பண்ணல, ஸ்கில்ஃபுல்லா பண்ணல. ஓகே, இப்போ அதை ப்ராப்பரா பண்ணலன்னா அது மேலே ஏறுறவங்களுக்கு அவங்களோட லைஃபே ரிஸ்க். இமேஜின் த பில்டிங் இஸ் அ ஸ்மால் பில்டிங், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னா வெறும் கை கால் உடையறதோட முடிஞ்சு போயிடும். கரெக்டா? இமேஜின் இட் இஸ் அ 10 ஃப்ளோர் பில்டிங், 15 ஃப்ளோர்ஸ் பில்டிங், மேலேருந்து கீழே வந்தானா உயிரே போயிடும். Able to understand? Appo, when you are doing a job as a principal, you should do it with utmost care. Okay, and it should not cause any injury to the agent. If it is causing any injury because of your neglect abdina, principal is supposed to reimburse. Ma'am, and the scaffolding na correct dhaan panna. Okay, agent has drunk and after being drunk, then he has climbed the scaffolding to do his job abdina. Whether this will come under principal's neglect? Yes or no? என்ன கேக்குறேன்னு புரியுதா? ஸ்கெஃபோல்டிங் பிரின்சிபல் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, கட்டுறது கட்டிட்டாரு, ப்ராப்பராகவே கட்டியிருக்காரு. ஓகே, ஆனா இந்த ஏஜென்ட் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு குடிச்சிட்டு வந்திருக்காரு. He has drunk. After being drunk, he has climbed the scaffolding and gradually at a point of time because of the heat and all, he is fallen down. Okay, because of that injury has happened. Now think and tell me, this injury, who will be responsible? Agent only, because he has drunk and come to the workplace, and because of that effect he has fallen down. Okay, so that is with respect to rights of the agent. Now let us take a 10-minute break, come back by 12:20. Okay, 15 minutes break and come back by 12:20.
ஏ 10 minutes வெயிட் பண்ணியாச்சு போயிட்டு வருவீங்கன்னு சொல்லி. எங்க போனீங்க? அப்படி பக்கத்து ரோட லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? அப்போ மொத்தத்தில் 5 minutesன்னு சொன்னால் தான் 20 minutesல வருவீங்க போல. 10 minutesன்னு சொன்னால் 30 minutes ஆகுது. எஸ்மா, யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் காலேஜா? போயிட்டு வாப்பா. எல்லாம் இவங்கள சொல்லலாம். சரி, ஓகே, let us start. Principal's liability to third party. Now, in what all cases a principal is liable to third party, and if at all he is responsible, to what extent? We will go and study with this particular topic. Principal liability for all the acts of the agent. Sir, whenever an agent is appointed and that agent is acting within his scope of authority, அப்போ அந்த ஏஜென்ட்னால வர எல்லா லாஸ்க்கும் யார் பொறுப்பு? Principal is responsible. Sir, you put an agent to make sales in Bangalore. Okay. Now, ultimately, sales is made by the agent. Okay. Now, those are faulty goods. Now, question is whether agent has the authority to sell the goods. Yes, he has the authority to sell the goods. Using that power only, he has sold the goods also. அப்படி சேல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த சேல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா the principal cannot say எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, நான் சேல் பண்ணல அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. He is responsible to the third party. Let us go read the example. A buys goods from B knowing that he is an agent for their sale, but not knowing who is the principal. B's principal is the person entitled to claim from A the price of the goods, and A cannot, in a suit by the principal, set off the claim against the debt due to himself from B. Now, what they are trying to say is, sir, B sold the goods to A. Now, when can A set off the payment? Set off na enna? பிக்கு நான் ஆல்ரெடி தர வேண்டியது ஏதோ இருக்கு, ஆர் பி கிட்ட இருந்து நான் ஆல்ரெடி ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது ஏதோ இருக்கு. நான் ரிசீவ் பண்றதுக்கு பதிலாக நான் குட்ஸா வாங்கிட்டு அந்த டெட்டை செட்டில் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, கொஸ்டின் இஸ் வெதர் ஏ கேன் டூ தட். அதுதான் கொஸ்டின். ஓகே. நான் இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆன்சர் இருக்கு. ஒன்னு, ஏஜென்ட் இஸ் கலெக்டிங் த அமௌண்ட், ஏஜென்ட் இஸ் ரிசீவிங் அமௌண்ட். Okay. Now, இதுக்கு answer yes அப்படின்னா you can settle. If the agent does not receive the amount, straight away the payment has to be made to the principal அப்படின்னா you cannot set off that amount. Okay. When can you set off? You can set off only if the payment is directly to be paid to the agent. Agent கிட்ட நீங்க set off பண்ணிக்கலாம். Agent வந்து he can contribute to the principal. ஆனா இங்க பேமெண்ட் யாருக்கு தான் போகணுன்ற மாதிரி இருக்கு, பிரின்சிபலுக்கு தான் டைரக்டா போகணுன்ற பட்சத்துல you cannot set off that particular debt amount with the principal. You have to pay the entire amount to the principal. Okay. Next one, example number 41. A being B's agent with the authority to receive money on his behalf receives from C a sum of money due to B. C is discharged of all his obligation to pay a sum in question to B. Who is the principal? Who is the agent, ma'am? A is the agent and B is the principal. Now, what is the sum money? To whom is the sum money? Some money is due B, principal. Correct? Now, C has to pay some money to principal, and once the money is paid to agent, automatically is discharged from paying to the principal also. Okay. Yeah, அப்படின்னா who is having the authority or power to receive money? Agent has the right to receive the money. அப்படி ஏஜென்ட்டுக்கு அந்த பவர் இருக்கும் பட்சத்துல நான் ஏஜென்ட்டுக்கு பே பண்ணாலே it is assumed as though it is paid to the principal itself. Able to understand? Because the agent is acting within his scope of authority. Next one, principal's liability when agent exceeds authority. Now, this is a very important item. Principal's liability when agents exceed authority. இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, if the agent is acting within authority, அப்ப அவன் பண்றது எல்லாத்துக்கும் யாரு பொறுப்பு? Principal பொறுப்பு. Okay. Say for example, I am sending Irfa to go to say Mumbai.
Mumbai, okay, and buy mirrors. Mirror, okay, mirror. Not a normal mirror, fancy mirrors. In the peri building la poduvangala and mari mirrors. Okay. Now I am sending Irfan to Mumbai to buy mirrors. Now this mirror, how much should you buy? Question will come. I am asking her buy for 5 lakhs. Buy for 5 lakhs. And what Irfa doing now? Say 5 lakhs na nama 5 lakhs vaangalo. Let us buy for 10 lakhs. Let us buy for 10 lakhs. Say 8 lakhs. Okay, 8 lakhs. Now think and tell me, should I pay only 5 lakhs or 8 lakhs? I should pay only 5 lakhs. Reason enna abdina, what is the power which I gave you? Go and purchase for only 5 lakh rupees. And what you went and did? Bought for 8 lakhs. Which means, as a principal, I will give payment only 5 lakhs. Able to understand? One, that extra 3 lakh rupees, who should come and contribute? Irfa should come and contribute. Okay, agent should come and contribute. Or you cancel the contract for that balance 3 lakhs. Whatever is possible from your end, you do. Able to understand? Clear? Now, whether what happens to the mirror? Ma'am, mirror vandu say each mirror, okay, each piece is 1 lakh abdina 5 lakhs ku ethana piece varum? 5 pieces, correct? Now, I will take only 5 pieces, which means the entire contract is separable. Separable na enna? I can break the amount and break the particular goods also according to the amount which I paid. Okay, I gave you 5 lakhs. With that 5 lakhs, you went and purchased 5 mirrors. Okay, but you entered into contract for 8 lakhs and purchased 8 mirrors. I am ready to pay only 5 mirrors and I am giving you only 5 lakhs. Balance 3 lakhs I cannot give. You put your own money and buy. Able to understand? Either one. Sir, if at all, I asked you to buy mirror. Okay. Now, the mirror which I asked you to buy, say suppose the price got increased. Okay. One single mirror oda rate vandu, it is 8 lakh rupees. One single mirror sheet oda rate vandu, it has become 8 lakh rupees. Now, think and say me, what is the power which I gave you? 5 lakhs. If you want to go and buy for 5 lakhs and come. What you did, you went and purchased one single mirror for 8 lakh rupees. Now, this amount is more than the limit which I gave you. Okay. And the product is not separable. Or full sheet of mirror, na paadiya odachi idhukku mattum dhaan na payment pannuven solla mudiyadhu. Correct? Appo, in this place, what can I do? I can cancel the entire contract. Able to understand? Who can cancel? Principal can cancel the entire contract, or he can ask the particular agent to pay the entire 8 lakhs. Clear? Purida? Sir, where the contract can be separable, whatever is within the power, you pay for that. To balance, who will pay? Agent will pay. If the contract is not separable, then the entire amount who only should pay? Agent only should pay. Clear? There's more example given in the later page. Let us go read, you will understand better. But start reading this. When an agent does more than he is authorized to do, okay, more than he is authorized to do, which means what? He is going beyond his power and doing something. And when part of what he does, which is within his authority, can be separated from the what which is beyond his authority, so much of only what he does within his authority is binding between him and the principal. Na sonna example ko edukku ungala relate panna mudida. Previous example, our contract was separable. First of all, what was the power? 5 lakhs. Go and buy for 5 lakhs. What was the contract? You went and buy 8 lakhs. 8 lakhs ke ethana mirror vaayindu vandinga? 8 piece. Which means contract is separable. What is coming within the power? 5 mirrors, 5 lakhs within the power. For that alone, who will come and pay? Principal will come and pay. Principal is bound by the activity. Balance 3 lakhs, 3 mirrors, I can cancel, or I can ask the agent to come and pay. If the contract is inseparable, I can ask the entire amount to be paid by the agent. Okay, one more time, please read along with me. When an agent does more than he is authorized to do, what he did, he went and purchased for 8 lakhs.
And when the part of what he does, which is within his authority, can be separated, we separated 5 lakhs, 5 pieces, correct? And we can separate that from what is beyond his authority. Okay, out of 8 lakhs, 5 lakh is separated abdina, is within the authority. Balance 3 lakh is outside the authority. So much of only what he does, which is within his authority, is binding between him and the principal, which means the principal will pay only 5 lakhs. Clear up? Next one, where the principal not bound when excess of agent's authority is not separable. Now, when it is not separable, 8 lakhs worth of one single mirror, it is not separable. The entire contract, principal is not bound. Who has to come and pay? Agent only has to come and pay. Let us start reading. When an agent does more than he is authorized to do, and what he does is beyond the scope of his authority and cannot be separated from what is within it, the principal is not bound to recognize the transaction. Able to understand? See example number 44. A authorizes B to draw bills worth of 200 each. So A authorized bills into the put check. Okay. A authorizes B to draw a check of extent of 200 each. B draws the bill in the name of A for 1000 each. A may repudiate the whole transaction. Sir, usually நான் உங்களுக்கு ஒரு செக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த செக்கை பாதியா கிழிச்சு இதுக்கு இவ்வளவு மட்டும் தான் வேல்யூ கொடுங்கன்னு பேங்க்ல போய் கேட்க முடியாது. செக்ல ஃபுல்லா என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த என்டையர் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க செக் கொடுக்க முடியும். கரெக்டா? அப்படி இருக்கும்போது இங்க என்ன நடக்குது? A is the principal and B is the agent. Now A is authorizing what? To write a check for 200. கரெக்டா? ஆனா B என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா he has written a check in the name of A. அப்போ receiver of the check யாரு? A. Okay, A க்கு எவ்வளவு வேல்யூக்கு செக் எழுதுறாங்க? 1000 rupees. Sir, இந்த செக் 1000 rupees நீங்க ஃபுல்லா கொடுத்தீங்கன்னா 1000 rupees full payment I should give. Yes or no? Yes or no? 200 க்கு எழுதுனா I can pay only to the extent of 200. Which means once you have written a check for 1000 rupees, I cannot tear it. Able to understand? The entire contract becomes still. Okay, which means cancelled. Okay, and the check cross பண்றது தவிர வேற ஆப்ஷன் கிடையாது. புரியுதா? A may repudiate the whole transaction. Next one, for this we have an exception. Let us read what is the exception. The liability of the principal inducing belief that agents unauthorized acts are authorized. Sir, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏஜென்ட்டுக்கு பவர் இல்ல. Okay, who did not give power? Principal did not give the power. But even though agentக்கு power இல்லனாலும் principal is acting before everyone that agent is having power. Okay, அப்ப யார் அத நம்புறாங்க? Third parties எல்லாரும் நம்புறாங்க. Okay, என்ன நம்புறாங்கன்னா ஏஜென்ட்க்கு பவர் இருக்குன்னு சொல்லி நம்புறாங்க. அப்படினும்போது ultimately principal cannot take back his words. Principal is liable to the third parties. ஏனா principal only made the third party, made the entire world believe that agent is having power. Able to understand? Let us see this with an example. You will understand better. But before that, start reading. When an agent has without authority done acts or incurred obligation to third person on behalf of his principal, the principal is bound by such acts if he has by his words or conduct induced such third party to believe that such acts and obligation were within the scope of the agent's authority. So first step என்ன அப்படின்னா principal does not give any power to agent. Power கிடையாது. Second stepல still agent went and did something to the third party. Third stepல principal is making sure the third party are believing that agent is having power. Ultimately, who becomes responsible? Principal becomes responsible. Now, example number 44-45. Please listen to me carefully. Please listen to me carefully. Now, 45, what happens is A consigns goods to B. Now, principal, agent for sale gives him instructions not to sell under a fixed price.
C being ignorant of B's instruction, appo in the C are a third party, enters into a contract with B to buy the goods at a price lower than the reserved price. A is bound by the contract. Now, what happens here is, principal, agent is there. What is the instruction given? Not to sell below 1,000 rupees, not to sell below 1,000 rupees. Okay, so this third party is usually made to believe that who is the agent of principal? B. Okay, B enna pannalum idu correct. B சொல்ற வேல்யூ தான் கரெக்டான வேல்யூ. யாரை பொறுத்த வரைக்கும்? தேர்ட் பார்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா சோஃபார் அப்படிதான் நடந்திருக்கு, கரெக்டா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல, if a special instruction is given to agent and that instruction third party க்கு தெரியாது அப்படின்னா, then obviously who is bound by that? Principal is bound by the contract. நாம அப்ப இதனால பிரின்சிபலுக்கு ஏதாவது லாஸ் வருமே, அந்த லாஸுக்கு என்ன மேம் பண்றது? Collected from agent pa. Able to understand? Clear? Okay, now who is believing whom? Third party is believing that agent has all the rights to sell. Okay, and whatever selling price he is giving, I will take it. Abdindra notion abdindra thought process la third party entered into contract with B, who is the agent, and the price was 800 rupees. 800 rupees, which is less than 1,000. Correct? இதனால வர profit loss who should bear? Agent should bear to principal. Clear? So principal cannot cancel the contract. Principal still has to deliver the goods at 800 only, but loss of profit can be taken from B, agent. Clear? Next example, please listen now. Please listen. Example number 46. A entrusts with B with a negotiable instrument. Again, who's an agent? Who's the principal? Agent, correct? What do you mean by entrust? Entrust means I am giving you the entire property rights of that particular item to you. Able to understand? Okay, entrusting with you means, இப்போ நான் உங்ககிட்ட இந்த particular pen கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பென்னை தொலைக்கிறது, யூஸ் பண்றது, நீங்க வேற யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்றது அப்படின்ற எல்லா ரைட்ஸும் யார்கிட்ட இருக்கு? உங்ககிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம். Able to understand? Likewise, principal is entrusting the agent with a negotiable instrument. Negotiable instrument, take any negotiable. For here, let us assume this negotiable instrument is a check and it is endorsed in blank. Endorsed in blank na enna arthana? இந்த செக் என்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு போச்சுன்னா அவங்களுக்கும் அதை யூஸ் பண்ணலாம், அவர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு போச்சுன்னா அவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா அந்த செக்ல பேருன்னு ஒண்ணு கிடையாது, பேருன்னு ஒண்ணு இல்ல. Able to understand? So principal is entrusting with the agent a negotiable instrument, which is a check, which is endorsed in blank. B sells the same check to C in violation of the private orders from A. The sale is good. Sir, how is it good, sir? Yeah, abdina, sir, it is sold to whom? Third party. Correct? It is sold to whom? Third party. And this third party is a very good person. He has purchased the check in good faith from agent. He has purchased the check in good faith from agent. And he believes, what is good faith, ma'am? Enna neenga refer pandreenga good faith na? Sir, third party believes that B has the person, he has the right to hold the check. Okay? And அவர் கையில வச்சிருக்க செக் அவருக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு, அவர் யாருக்கு வேணா அந்த செக்கை கொடுக்கலாம் அப்படின்றது யாரோட நம்பிக்கை? third பார்ட்டியோட belief. Okay, that is what I mean by in good faith he has received the check. Okay, but when he received the check in good faith, whatever instructions which the principal is given to B, if B is not following, you cannot hurt the third person. Okay, who should bear the loss? Agent will bear the loss to the principal. The principal cannot come and cancel the transaction. புரியுதா? அப்போ இங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, whether this check which is given by B to C is valid அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, yes, it is valid because C has purchased it in good faith. Clear? Now principal loss தானே, it may be a loss and that loss can be compensated by the agent because who went beyond the order, sir? Was agent. Clear? Understood?
Okay, ma'am, and how come this comes under this section abdina? Sir, more information should have been given. Enna information na? This third party is believing that B is the agent and he has all the rights to sell the check abdin solli he should believe, and the principal should have made the third party believe that agent is doing his work correctly. Abdina, who is making it believe? Principal is making the third party to believe, and other nambi he is buying it from agent abdina. Then ultimately principal cannot cancel the transaction. He should deliver what he is supposed to do, but he can recover the money from B later. Understood? Clear? Now all these are very critical examples. I request you to, even today you are sitting here and watching class, correct? Unga rendu perkitteyume book kadiyadu. ஆனால் நான் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் புக்கில் எழுதி வச்சு இந்த டயக்ராம் எல்லாம் போட்டால் தான் இதை நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி படிக்கும் போது ஞாபகத்தில் இருக்கும். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு, ஒன்ஸ் யூ கெட் த புக், ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த சிலபஸ் ஒன்ஸ் அகேன் அண்ட் see the recorded class. Okay, 2-3 வாட்டி I want you to listen. Only then you will be able to grasp it better. Clear? Next one, consequences of notice given to an agent. Sir, usually when a notice is given to an agent, it is having an effect as though it is given to the principal himself. Sir, now உங்களுக்கு ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்புற அப்படின்னா it is not only sent to the agent, it also means that it is sent to the principal himself. Able to understand? புரியுதா? So a similar situation is given here. Let us go see. But before that, let us read here. Any notice given to or information obtained by the agent, provided it be given or obtained in the course of business transaction transacted by him for the principal, shall, as between the principal and third parties, have the same legal consequence as if it had been given or obtained by the principal himself. So any notice or information which the agent received during his course of agency, okay, agency business, it means as though it is received by whom? Principal himself. Principal himself. Understood? Let us go see example number 47. Now this is also a critical example. Please listen. A is employed by B. Who is the principal? Who is the? A is the agent, B is the principal. A is the agent and B is the principal. To buy a certain goods from C. Okay, so this person is a third party. Certain goods from C, of which C is the apparent owner. Apparent owner na enna? Apparent owner na பாக்குறதுக்கு அவன் தான் ஓனர் மாதிரி இருக்கான். இப்போ say for example, உங்க அப்பா கடை வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க போயிட்டு உங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல அந்த பர்டிகுலர் கேஷ் கவுண்டர்ல உட்காருவீங்க, கரெக்டா? இப்போ ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க கடைக்கு ஒருத்தர் வராரு அப்படின்னா the person will see you as an owner. And are you the actual owner? No, your father is the actual owner. But you will be looking like an owner. Yes or no? Jaliya kaadla or headset maattu kaal male kaal pottu and mari. It means you are an apparent owner. What ma? Apparent owner. You are not actual owner but look like a owner. Likewise, inga C is looking like a owner and buys them accordingly. In the course of the transaction, A learns, A என்றது யாரு? Agent. Agent learns that the goods really belonged to new category, new person, new character D. B is ignorant of the fact. B யாரு? Principal is ignorant of the fact. B is not entitled to set off a debt owing to him from C against the price of the goods. Thus, the knowledge of the agent is treated as the knowledge of the principal. Clear? What is the knowledge here that the agent obtained? C ன்றது original owner கிடையாது. B ன்றது say D க்கு ஒரு name Dhanush தான் original owner. Okay, Bharat Dhanushனு வச்சுக்கலாம். Okay, Bharat is the agent. Okay, C is Catherine. Catherine person na who's looking like an owner, apparent owner, and actual owner yaru? Dhanush. Able to understand? Now, this information enna? C actual owner kadayadu, D the actual owner abindra information. Who's having this information? Agent, Bharat. Ana law says
even though information is obtained only by the agent, it also means that it is obtained by principal also, even though the principal is not aware of the fact. Okay, that is why we studied any notice or information which is obtained by the agent means that it is obtained by the principal also, even though the principal is not aware of it. Clear, clear, clear? Understood, understood. Now, what is that they are trying to say by this line? B is not entitled to set off a debt owing to him from C against the price of the goods, which means what abdina? Sir, principal பொறுத்த வரைக்கும் from whom is he, for whom is the from whom is the goods are being received? C, correct? Principal பொறுத்த வரைக்கும் யார் owner? C. Now, if I have to make a payment to C, say imagine C கிட்ட இருந்து எனக்கு already ஒரு receivable இருக்கு அப்படினா, what will I try to do? I will try to set off. Say for example, 2017 ல C took a loan from me, okay, loan from the principal for 5 lakh rupees, 5 lakhs loan, okay, able to understand? Now in 2026, same C kittandu I am purchasing goods, Now when I purchase goods, the value of goods is say 8 lakh rupees. How much? 8 lakh rupees. Now principal wants to make payment. 2017 la principal C க்கு loan கொடுத்திருக்காரு, Catherine க்கு loan கொடுத்திருக்காரு. 2026 la Catherine has given goods. Now will the principal pay the entire 8 lakhs or he will try to set off this 5 lakhs? He will try to set off this 5 lakhs, correct? Ana can he do? No, he cannot do. ஏன் அப்படினா he is just a apparent owner, but actual owner யாரு? Dhanush. Clear? புரியுதா? Now you cannot come and question the principal why you are not paying to Dhanush, and principal cannot say sir எனக்கு தனுஷ் தான் ஒரிஜினல் ஓனர் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Reason is agent already knew that original owner is Dhanush. Clear? Understood? So any notice or information obtained by the agent also means that it is obtained by the principal. Principal cannot come and say I don't know அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Clear, clear, clear? But 2 minutes time, please go through, please go through. Please bear with me, last few minutes. We'll finish this off and take a break. Yeah. Okay, next area, principal's liability for agents, fraud, misrepresentation or torts. Now, this have two things to keep in mind. One is, this agent is doing this kind of misrepresentation, fraud or tort, okay, with respect to scope, okay, and not within his scope. If he is acting within his scope, abdina, principal is responsible. If he is not acting within his scope, abdina, principal is not responsible. Okay, ma'am, eppadi ava responsible illaya enakku theriyum. Listen carefully, ma'am. Sir,
Principal is giving a task to agent. என்ன task அப்படின்னா, sir, I am a house owner. Principal is a house owner and agent is the broker. Okay. This broker, I approach him and find a person for rental. Okay, நான் என் வீட ரெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். லிசன் நான் என்னோட வீட ரெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். கோ ஃபைண்ட் அ பர்சன், ஃபேமிலி பர்சனா இருக்கணும், நாட் மோர் தென் 5 people in that family. இதுதான் நான் கொடுக்குற டாஸ்க். கரெக்டா? நான் இதுக்கு நான் அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த ரெண்டலுக்கு இப்படி ஃபைன் பண்ணும் போது, for this purpose, if he is giving any misrepresentation or doing any fraud or tort, principal will be responsible. So this particular agent found a family. Okay, now this family is looking like a good family only. They trust the particular agent. Okay, now what kind of misrepresentation can be done during this kind of house searching house and all? தண்ணி கரெக்டா வரும் சார், 24 hours தண்ணி வரும், உப்பு தண்ணி இல்ல, நல்ல வாட்டரு, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. செக்யூரிட்டி பக்காவா இருக்கு, இது வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒரு 5 yearsல அந்த ஏரியால திருடு போனதே கிடையாது. இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஒரு ஃபேமிலியை கூட்டிட்டு வராங்க. கூட்டிட்டு வந்து உள்ள உட்கார வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபேமிலி பார்த்தா எவ்ரி 3 daysக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கு. கரெக்டா? நவ் அல்டிமேட்லி this particular family would have spent some amount to move from that place and then coming here, அந்த லக்கேஜ் எடுத்துட்டு போறதுக்கு, வர்றதுக்கு, கேரியருக்கு, அந்த டெம்போக்கு, இதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டா? Now, because this broker told all these misrepresentation, I came and occupied this house. Okay, வீடு ஆக்கிபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தண்ணி சரியா வரல, ஏரியா சரியா இல்ல, எங்க பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, then clearly I have been forged. Clearly I have been cheated. கரெக்டா? நீங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தப்பு. அப்போ நான் இந்த லாஸை யார்கிட்ட இருந்து கிளைம் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, பிரின்சிபல் கிட்ட கிளைம் பண்ணும். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, ஏன் பிரின்சிபல் கிட்ட கிளைம் பண்ணலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஏஜென்ட் கிட்ட நான் சொன்ன வேலை என்ன, டு ஃபைண்ட் அ ஃபேமிலி so that not beyond 5 members to come and take the property for rental purpose. He is acting within his particular authority, found a family and put it in that particular house. ஆனா என்னன்னா, எல்லாமே தப்பு ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து கூட்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கான். ஓகே, அப்ப அவன் பண்ண தப்புக்கு பிரின்சிபல் will be responsible. Now consider the same example. What was the task? Finding a person for rental. கரெக்டா? ஆனா இந்த புரோக்கர் என்ன பண்ணா அப்படின்னா, he found a person for buying the house. Now my thought process, he is searching people for rental. ஆனா அந்த புரோக்கர் என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா, வாங்குறதுக்கு ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வர மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் கூட்டிட்டு வந்து வீடை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். Able to understand? And he found a buyer also. And then from that buyer he took 85 lakh rupees. How much cost? 85 lakh rupees. Able to understand? Now after taking 85 lakh rupees, he absconded himself. Now what happens to this buyer? What happened to the person who gave this 85 lakh loan? Should he come back to the principal and ask her? No, he cannot ask the principal. ஏன் அப்படின்னா, சார் புரோக்கருக்கு நான் என்ன ஜாப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, ஆர் என்ன பவர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, டு ஃபைண்ட் அ பர்சன் ஃபார் ரெண்டல். But what he did na, he found a person for buying the property, which is not coming under his scope, not within his scope. Therefore, principal cannot be held responsible. Understood? நம்ம அப்ப 85 lakh rupees தொலைச்சவனுக்கு என்ன கேதி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, he can go file a case against that particular broker in any police station in that particular area. Principal வந்து கேட்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்க முடியாது. ஏன்னா principal is having a very good documented paper for between whom and whom, principal and the broker, to find a family for rental. And that for rent if kandupidichar அப்படின்னா 20,000 rupees brokerage will be given to the broker. Properly put in a paper and signed by both the people, stamped. Okay, from that we can understand that finding a buyer is outside the scope, and any activity, fraud, misrepresentation taught done by the agent which is outside the scope will not bind the principal. Clear? புரிஞ்சுதா? சொன்னது புரிஞ்சுதா? both of you?
Okay, shall we go read it? Start reading. Start reading. Made, frauds committed by agent acting in the course of their business of their principal has the same effect on agreements made by the such agents if such misrepresentation had been committed by the principal himself. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, if the agent is doing any misrepresentation, fraud or any activity which is within his scope, என்னதான் அந்த misrepresentation agent பண்ணாலும் it will mean as though principal has done the misrepresentation. Understood? Now start reading the next line. But misrepresentation made or frauds committed by agents in matters which do not fall within their authority do not affect the principal. Do not affect the principal. Clear? Have you understood? Shall we go to example number 48 and 47? Sorry, 48 and 49. Yes. A being B's agent. So B is the principal, A is the agent. For the sale of goods, induces C to buy them by misrepresentation, which is not authorized by B. Ma, the moment you can understand that it is outside the scope, who becomes responsible? Agent only will become responsible. Should we do the transaction? Principal is necessary to do the transaction. No, he need not do the transaction. The contract is voidable as between B and C at the option of C. And who's not even coming into picture? Agent is not even coming into picture. And it is voidable at the option. ஏன் மேம் இந்த voidable சொல்றாங்க? B அதாவது பிரின்சிபல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? ஏன் இது voidableன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, சார் இந்த இடத்துல C is doing it in good faith. C is doing it in good faith. C is the third party, correct? This third party is believing 100% that so and so is the principal, so and so is the agent, and he has believed that particular details in good faith. That is why it becomes voidable at the option of C. Who is the affected party? We already studied under misrepresentation. If a contract is made under misrepresentation, what happens? It becomes voidable. Ultimately, if the principal is suffering, he can get the amount from the agent. Clear? That's the only option. There's no other option. However, since it is not authorized in clear-ஆ கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றனால, even though if C wants to continue, the contract, he can continue. The principal has to give his nod only, no other go. But in turn, the principal can get it from the agent. Purida, clear? Okay, understood. Now, next example number 49. A, the captain of B's ship. Who's the captain? A, the captain of B's ship, signs the bill of lading without having received on board the goods. Now, for this, you need to understand what is bill of lading. Bill of lading is a document of title. In the பெரிய cargo ships பார்த்திருக்கீங்களா? பெரிய containers இருக்கும், கரெக்ட்டா? Now, in the containers குள்ள எல்லாம் goods தான் இருக்கும். எல்லா goodsம் மொத்த container ஒரு ஆள் தான் இருக்காது. Different people will come and put their goods, and wherever the ships are going from one place to another country, one city to another city, it will deliver the goods. அந்தந்த சிட்டில எதெல்லாம் drop பண்ணுமோ it will deliver. அப்போ இந்த ஷிப்போட கேப்டன், the moment the goods have reached the ship, உள்ள அந்த கண்டெய்னர்லாம் லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஷிப்போட கேப்டன் will give a document called as bill of lading. Now அதை எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த goods ஷிப்புக்குள்ள வரணும், ஷிப்புக்குள்ள வந்ததை யார் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்? கேப்டன் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, the captain of B ship signs the bill of lading without having received the goods on board mentioned therein. The bill of lading is void as between the B and the pretended consignor. Now,
In here, who has made the misrepresentation? Three parties are involved. Siri, for now we will leave this. For now we will leave this. For this, more of information is required, for which I have taken personal notes. I will bring that notes in the next class and we will see this particular example in detail. Okay. Let us go to previous example which is given 13, 16. Ratification. Now, inga irukra ella example, that is why I started making notes. Halfway through, I cannot make the notes. எல்லா எக்ஸாம்பிளும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. We have few examples which need more of information. அங்கே தான் we are getting caught. தானே இங்கே இதில் yes. Example number 13. A not being authorized thereto by B demands on behalf of B a delivery of chattel. Chattel na enna sonna nyabam iruka? Property, tangible property. Tangible property. Chattel means tangible property. The property of B from C who is in possession of it. Apana, who are the three people who are here? A is the principal. Okay. B is the A is the agent. And B is the principal, C is the third party. Okay, say for example, C is having a laptop. It is a tangible property. Okay, and this laptop is belonging to B, the principal. Now, this agent without authority goes to C and asks for the laptop. Now, question to you is, can the agent go and ask the particular person who is having the property to give back the property without the permission of the principal? No. Okay. If he is asking abdina, what happens is he is injuring the rights of the third party. Who is the third party? C. Correct? Now, this C is having the laptop of principal. Now, this can be a bailment. Gracious bailment, non-gracious bailment. Correct? Whose property is with whom? B's property is with C. Okay. அப்போ இத கேட்கணும் or demand பண்ணணும் அப்படின்னா who has the right to come and demand? Bailer. Bailer யாரு? B. Correct? Bailer. But who is coming and asking? Agent. Agent கேட்டாலும் கொடுக்கலாம். ஆனா அப்படி கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி whether the agent has the power to come and ask அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். Okay. If the agent does not have the power to come and ask, firstly, the third party is getting affected or injured. His rights is getting injured. What right? Right to use that laptop is getting injured. Able to understand? Whether you can allow for it? No, you cannot allow for that. Clear? Clear? Okay. Now, next one. A holds a lease. Same, similar. This is a similar topic only. Similar example only given. A holds a lease from B, terminable on 3 months notice. Sir, which means A is the third party, okay? B is the principal and C is the unauthorized person. C is the agent, but he is not having any power, no power. Gives a notice of termination to A. Now, if at all an agent has to give notice of termination, he should have power to give that termination. If he is not having power, first of all, he cannot give. Even if he gives abdina kuda, still who is getting affected? Third party is getting affected. Now, you cannot affect a third party. Able to understand? If you are affected, now, what kind of affected? Sir, lease a land or building ko neenga lease kudukringa abdina, all of a sudden you ask him to terminate means obviously his right to use that lease, use that land is getting affected. You cannot injure that third party. Clear? Purida? So that is with respect to ratification cannot injure a third person. Where the interest of the parties is affected, what kind of interest, sir? Using the laptop or using the land is affected, the principle of ratification does not apply, which means what? You cannot ratify it without proper authority from the principal.
But 2 minutes I'll come. Please read that topic, ma. Clear? Next one, example number 16, ma. Authority to agent's authority in case of normal circumstance. Sir, what do you mean by normal circumstance? Normal circumstance mean for carrying out my business. Okay. As a agent, see, I am put in Bangalore abdina. Bangalore, say for example, angikku or normal and the local or say for example, anga local or a tax system irukum. Okay. Or a different kind of expenses will be there. Now, if you put me in Bangalore, I should adhere to that particular state's normal local taxes. Yes or no? Yes, or corporation tax in the India, Tamil Nadu, it is called as corporation tax, which all business will pay. Okay. Now, for them, there could be a different tax. Yes or no? Okay. For complying with that tax, I should take registration abdina. I am taking that registration to comply with that particular state's taxes so that I can carry out the normal course of business. Able to understand? So, any steps which you should take for conducting your business, your agency in your normal course of business, you can take all that measures. That is what they are trying to say. Example number 16. A constitutes B as his agent. So, B is the agent and A is the principal to carry on his business of shipbuilder. B may purchase timber, other materials, hire workmen for the purpose of carrying on the business. Appo in the ship build பண்றதுக்கு எனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ all of that who can do? The agent can do. Sir, நான் timber வாங்கணும், இங்க இருந்து வாங்கட்டுமா? Sir, எனக்கு மெட்டீரியல் வேணும், இதெல்லாம் இங்க இருந்து வாங்கணுமா? இந்த எனக்கு workmen வேணும், நான் பெங்களூர்ல இருந்தே சோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டுமா இல்ல வேற ஊர்ல இருந்து சோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டுமா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் பிரின்சிபல் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. If a task is given to me to carry out that business, I can do all that is required for that business. Only thing that you should do it in your good faith. Able to understand? Next one, example number 2021. Yes, start reading example number 20. A directs B. Who's the agent? Who's the principal? A is the principal and B is the agent. His solicitor to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. And B names C. Now, when you find the moment this agent is naming another person, what comes to your mind? It is sub-agent or substituted agent? Sub-agent or substituted agent? Hey, nalla cholu. Naming a person. Substituted agent. Sub-agent means you yourself will appoint. Okay. Substituted means where you will give the name of a person and who will appoint? Principal will appoint.
B names C as an auctioneer to conduct the sale. C is not a sub-agent but is an A's agent for conduct of sale, which means he is a substituted agent. And substituted agent is always appointed by whom? By the principal. Example number 21. A authorizes B. Who's A? Who's B? Principal and agent. Correct? A merchant in Kolkata to recover the monies due to A. Okay. From C. Okay. This person is the third party or the defaulter. And B instructs D, a solicitor, to take legal proceedings against C and Co. for the recovery of money. D is not a sub-agent, B is just a solicitor, which means, sir, in the edathila, D is not a sub-agent and D is not a substituted agent. Rendume kadayadu. He is just taking the professional support of a lawyer. Avladane thavara, he is not a sub-agent, he is not even a substituted agent. Purida, clear? Understood? Now, any other doubts, ma? Okay. Now, today, whatever example we have discussed, please go through in full 100%. What is left now? Last two examples of this principal's right is left. Okay. Last two kudalla, last 49. For more of information, I'm leaving it. Tomorrow's class, we will take it. Next class, I will take it. Okay. Thank you. Bye.